Hello, Marek. Yeah, Hello. Sorry, I was in another meeting. Can you no hear? problem. Can you hear me? Yes, yes, yes. I Oh, can. Can you hear me as well? yeah, and I can perfectly see you. Perfect, perfect. Uh, we are waiting for some students because I see only 8 people in the room. Yeah, eight. Of Uh, course. yeah, They still. We are supposed to start at 9:30, so we still have time. yeah. I think we can start at 9:35. Sure, So we are sure. sure that all the students are in the room. Uh, Okay, okay. I think we can mute our video and microphone and see you in 10 minutes. Perfect, perfect. Thank you, Thank Marek. you. Thank you.
Thanks, Marek. We are calling the interpreter. Yeah, I just received an email saying I'm trying to access the link provided, but Okay, I will call her and I will try to put her in the reunion. okay. Buongiorno a tutti. Buongiorno, professoressa. Buongiorno, ciao Natalia. Come va? State con la mascherina lì, mi raccomando. Allora, Marek non è ancora arrivato, vero? È entrato prima, eccolo, lo vediamo. Ecco Marek. Buongiorno. Hi, Marek. How are you doing? Buongiorno. I'm fine. How are you? Where are you based? I'm in Prague now. You're in Prague. Yeah, the situation is very bad here, so we have kind of a lockdown here also. But yeah, this is the way it is. We need to cope with that. Yeah. Last time we met, you were in Paris and lockdown as well, and now in Prague. I'm so sorry because I can imagine that it's very hard for you. I know. Yeah, well. We have. Yeah, for us it's more. I mean, now we are going to have stricter limitations, and so yes, the situation is more or less the same all over Europe. So it's difficult. Difficult still, yeah. But we need to cope with this few months, I think, because they already said that the vaccine is coming end of the year. At least in Italy, they said that we should have a vaccine end of the year. Okay. But of course, not for everyone. Just for those for the weakest ones. But anyway, it's something, you know. Yeah, exactly. Yeah. I remember when we were talking in May, we said that in October, hopefully, we would see each other personally. I know. Yeah. Maybe next year. We need hope. We need hope. Anyway. Maybe next year. Yes, let's say maybe. But the thing, in my view, we should learn to live with this kind of problems, because this is a kind of virus, and then maybe another one will come out. So we can't live lockdown forever. I agree. Yeah. So there must be strategies, ways of living together with this virus. So now we're going to wait a little bit. I don't know, because it's 9:35. How many people do we have here? We have about 13. Yeah. Do you know of other people joining us? So that there's also the streaming, Marek. So there might be people connecting through YouTube. Yeah, I'm going to see how many people we have on YouTube. Maybe not so many at the moment, but right now, 2 people. Okay. So just 2 people, but at least
The channel is open, and then they have the possibility to access afterwards. So if you think we can start, Marek, let me know. As you prefer, Okay. as you. But I don't know if the interpreter is here. Let me see. We are waiting for the interpreter because we sent an email to him, but he didn't respond to me. He wrote to Marek 10 minutes ago. Yeah. Okay. I cannot see him inside this reunion. I'm trying to call him directly, but he didn't respond. Oh. So let's wait for him. I will send him an email that you send him the link that you contacted him. Please, if Okay, we thank you. go to you. But anyway, Mark, tell me in the meantime, which are your plans for these next months? Are you going to stay in Prague? Yes, I will be in Prague now. So let's see. I was supposed to also to go to Paris in 2 weeks to give some lectures, but I don't know if I will be able. I don't think so. Because the situation here is really very bad. Everything is closed. Also in Paris. In Paris as well, yeah. Yeah. Here in Prague, they closed all the schools, even primary schools, everything. Restaurants, bars, shops. Only shops are open, but restaurants, bars are closed. And in Paris, they even, people are not allowed to go out after 9 p.m. So Prague and Paris, both cities are very bad now. It's very bad. So my suggestion is for you to stay in Prague and then wait for better times to go to Paris. Unfortunately, this is the situation. And for me, it's really hard not being able to travel. It's really hard, really hard. It's something that really makes me, it's a way of not breathing, It's another kind of same for me. All conferences were cancelled, so all travel plans are cancelled. Everything. But I started, at least in Prague, I started to take Italian classes. That's good news. Online. They are online, but I did only 2 classes, 2 weeks. So, but maybe next time I will be able to speak a bit. Yes, absolutely. And next time in the lecture, you won't need an interpreter. So. Carlo, avevi trovato. Stavi dicendo qualcosa, Carlo? I've seen Carlo. Sì, mi ha risposto l'interprete, ha detto che aveva dato la mail sbagliata, ora mi ha dato un'altra mail, lo sto aggiungendo. Okay, it's coming. Mm-hmm. So the schools in Italy are closed as well? No, the schools are open at the moment with different kind of organizations. Some pupils go every day, some goes every other day, some have 1 week at school, 1 week at home with distance learning. They are trying to keep schools open, and that's really important, I think. Let's see what happens, because they said that if numbers raise with this average, they might close schools again. I really hope not. They also, for instance, in different regions, in Lombardia, Milan, they said that there's a limitation in going out from 11 in the night to 5 in the morning. Restaurants must close down by 11. So in Rome,
until today, everything is open with some limitations, but everything is open. And they also in Lombardia they're going to close malls and commercial centers or during the weekend. Don't know if really we need this kind of measures. I think we should be all wearing masks and washing our hands, keeping distances, keeping the weakest people at home. I agree. But, we need to stick to what they say. So we'll see. We will see. Yeah. Yes. This kind of, limitation in freedom, individual freedom, is really heavy. It is. I know there are some people who say it's when our grandfathers during the big wars, they were experiencing worse times than these ones, for sure. But we also, have some progress and development that went through after that. So we'll see. I don't know. Carlo, did you manage? No, we are contacting him, but he is not responding to our call. So he gave us another mail and he is not responded to this mail. I sent him the email that you contacted him, and he saw the email. So but he is responding. But I think we can start because he said to me, "I'm online. I'm trying to call him, and I can see that he is not online." maybe he doesn't have the right link. No. I sent him the direct link 10 minutes ago, so he. Okay. For sure, he have the right link. I think we can start maybe, and yes, we can start. Let me see if participants. Yeah, we have 13 participants. 13 participants, but I was looking if they need translation. Anyway, we're sure translation all the time. So also if people want to participate later, the only issue, I can do it, but the only issue is that at 10:30 I have a meeting and I need to be there. Anyway, we will start. I'm sure he will be able to connect now somehow, the interpreter. Yes, and somehow it will connect. Let me just check something. Okay, so I contacted also their school, so I informed them that the interpreter is not here and we see what happens. Anyway, let's start. Carlo, please start the recording. I'll work as an interpreter. I'll try to do it. At least I'll try to summarize what Marek will tell us.
And we'll have a little break at a certain point, because I need to inform my colleagues that at 10 I'll be late at 10:30 if it doesn't show up, of course. Anyway, we are very, very happy to welcome Marek Prokupek. Marek is a dear friend. He's an expert in management, heritage management. He has been working for different organizations, in particular for the University of Prague, where he is based at the moment, and for other international organizations based in Paris recently, and other ones he will tell us about. I really welcome him with us during this series of seminars on the Inclusive Memory project. The Inclusive Memory project, as you all know, and other people who might be connected and haven't heard about our project, for them, I can tell that this is a university project supported by the University Roma 3. It involves more than 7 departments and more than 30 professors, teachers, researchers, and so on and so forth. Of course, also not only university teachers and researchers, but also different museum organizations located all over the Roman region and beyond, I would say, because other organizations based in the country participated in the project, are participating in the project. We have been working hard on this project under different lines of research, so we have the possibility to develop the topic of memory and inclusion under different fields of study. Today, the aim is to focus on the economical value of heritage and museums. And Marek is the best expert who could support us in this deepening, and I really thank him for that. This is, as we were saying, these are hard times, but we need to make the most of them, especially in that area that is suffering so much, that is heritage. And we really need to work on heritage to develop a series of cross-sectional skills, like critical thinking in particular. Quindi in breve vi riassumo quello che ho detto. Prima di tutto ringrazio Marek Prokupek dell'Università di Praga. Marek è un esperto in management dei beni culturali, ha lavorato in questo settore in varie organizzazioni internazionali, in questo momento si trova all'Università di Praga. Ha partecipato ai nostri lavori in altre occasioni, un caro amico, ed è veramente la persona migliore, l'esperto migliore che ci possa aiutare a ragionare sulle problematiche collegate alla valorizzazione dei beni culturali. E tema centrale nel nostro progetto Inclusive Memory, che come sapete comprende 7 dipartimenti universitari e coinvolge più di 30 docenti dell'Ateneo. È un progetto che ovviamente non riguarda solo e non coinvolge solo docenti universitari e ricercatori, ma anche
ha visto la partecipazione di varie istituzioni museali collocate principalmente nel territorio appunto romano, ma nazionale, direi, visto l'interesse e comunque il coinvolgimento anche di altri musei. Stiamo vivendo un tempo difficile, lo dicevamo, e la valorizzazione dei beni culturali è uno degli aspetti che dobbiamo cercare di curare il più possibile, e i consigli di Marek sono pertanto assolutamente preziosi. Lo ringrazio e gli cedo la parola. The floor is yours, Marek. Maybe we can, stop after every 3-4 minutes, and I try to summarize in Italian. Okay. Okay, thank you. I will share the presentation. How I'm going to do that? Sorry, I'm trying to share the presentation, but no. Okay. Sorry, I don't know why I can't share the presentation. I have it ready here. Some technical issues. Marek, if you want, you can send the presentation to me and I can show the slide for you. You can say next slide and I will click the button. Okay, I have the option to share presentation, to share the screen here, but not the presentation. Usually it works. I don't know why. Maybe because I'm the host only. Yeah, but I think the better solution is to share the entire screen and then open the presentation. Can you see the presentation now? No. But maybe... Okay, wait, give me a second. Perfect, now it's loading, perfect. So now you see the presentation? Yeah, full screen, now not full screen, but it's okay. Okay, now full screen. Yeah, perfect. Perfect, okay, we managed. Okay, buongiorno. Thank you very much, Antonella, for inviting me and having me in this amazing and very important program. Thank you for introduction. So today we are going to talk about evaluation and economic value of museums and cultural heritage, and also maybe we will speak a bit about financial implications of this crisis and economical implication of this crisis for museums and culture heritage. At the very beginning, I will just go through very quickly through some economics theories of museums. I will not go into details, but just to tell you basic informations. When we speak about economics of museums, we can look at it from two different perspectives. First, we can look at museums as an economic unit, and then we look at the relationship between inputs that we have and outputs that the museums creates. This is the first view when we speak about economics of museums. The second understanding of the term economic of museums is that we look at the museum as something that brings economic value, economic contribution to the economy and to the nation as the whole. If you want to translate. Yes, sorry, I was taking notes. Yes. Marek ci ringrazia per essere con noi, ma siamo noi a ringraziare lui. È un aspetto dal quale bisogna partire per poter affrontare questo argomento è senz'altro quello legato alla
al valore economico del museo, a come interpretare il valore economico del museo, cosa che spesso viene trascurata. Quindi il museo in che modo può portare vantaggio economico alla realtà nella quale si colloca, ma all'intero paese nel quale si colloca. If we speak also about evaluation and performance measurement in museums, we analyze inputs and outputs. Inputs that museums use to create outputs. Then we need to look what are the outputs of museums. Some researchers distinguish intermediate and final outputs. Just very basic information, intermediate outputs are the outputs that can be used later for research or documentation. Final outputs are outputs that are used directly by visitors of museums. So final outputs are, for example, exhibitions that people visit. Ok, allora il punto essenziale è di cercare di capire e di lavorare sugli output, sui risultati. Quindi i risultati possono essere di carattere intermedio o finale. Alcuni ricercatori che appunto si sono dedicati a questi studi specifici dicono che occorre distinguere tra risultati intermedi e risultati finali. I risultati intermedi sono quelli che devono essere utilizzati più sul lungo termine, quindi ai fini di ricerca essenzialmente. I risultati finali sono quelli che vediamo che di cui godiamo tutti direttamente come utenti del risultato. Può essere ad esempio una mostra alla quale partecipiamo e che rappresenta il risultato un risultato considerato finale. Also, I forgot to mention that, of course, I will send you the presentation so there are more details so you can read it later, the presentation also. Certo, la presentazione poi, la presentazione poi verrà resa disponibile, quindi tutti i dettagli verranno forniti a voi, insomma, e resi disponibili, per cui potrete leggere e approfondire ulteriormente le cose a cui fa riferimento Marek. Another important characteristics of economics of museum is demand for museums. Frey and Mayer, a very important economist who have done a lot of research about economics of museums, distinguish two types of demand for museum. The first one is called private demand. The private demand is made by the visitors who visit museums. And the second type of demand is called social demand. I will explain also later what it is, but basically social demand is based on the external effect that museums have on economic activity. Ok, allora l'altro aspetto è la domanda, come studiare la domanda rispetto al patrimonio. Ci sono due tipi di domanda sostanzialmente, la domanda privata e la domanda sociale, che poi può essere identificata come appunto gli effetti esterni che riguardano appunto la domanda stessa e gli effetti che appunto questa domanda produce sull'attività economica. This is just a very basic picture of private demand. You have number of visitors and admission price, and then you can analyze based on economic theories how the demand is influenced by the admission price. But I must admit that this model works in economic theories. In the real world, there are different factors that influence if people decide to go to museums or not. So
I will not go into details of economic theories here. It's just to show you how you can capture private demand for museums. Sì, ecco, questo modello che vedete pone in relazione il prezzo e il costo della missione, dell'ingresso sostanzialmente al museo e il numero dei visitatori è chiaramente il frutto di una analisi teorica, un modello che però subisce varie e svariate svariati effetti di situazioni specifiche, quindi non possiamo prenderlo come appunto valido in ogni situazione, perché come ci spiegherà Marek a breve ci sono altri aspetti che entrano in gioco e quindi chiaramente dobbiamo considerare questo un esempio, ma diciamo queste variabili possono subire appunto variazioni in base ad altri fattori. Professoressa, volevo... Sì. Sorry, professor. The interpreter is here, so... Ah, finally. If you want, give the to him when the translation. The name is Montanaro. Yes. Okay, professore. Signor Montanaro, c'è. Yes. Sono qui, mi dispiace abbastanza, sì, anche perché i test bisogna farli prima. No, io ci ho provato, solo che... Sì. Comunque non importa, adesso siamo in registrazione, quindi poi ne parliamo dopo. Io ho iniziato a fare la traduzione, adesso siamo su social demand. Maybe Marek can summarize a bit so that the interpreter can understand where we are. Okay. Hello, Raffaele. Can you hear me? Yes, I can. Okay, perfect. So you have the presentation, so you probably know where we are. I sent it to you yesterday, right? Yes. Okay. So we are quite at the beginning, and I was just talking about two different types of demand for museum services for museums. We have already went through the private demand, and now I will just summarize social demand, and then we can continue. Okay? Okay, so as I told you, there are two different types of demand for museums. The second one is social demand. And just to summarize it, it's a demand that it's created by subjects, people, or companies that do not visit the museum, but somehow benefit from the existence of museums. And this existence is based on 5 types of externalities. Again, you can read it when I will send you the presentation. But basically, people can benefit from the existence of a museum because museum can create positive externality, economical externality, or they can be also, museums can also create identity with the place where people live. So that's another benefit. So to sum it up, social demand is based on the benefits that museums create even for people who don't go to museums. Quindi, come dicevamo precedentemente, vi sono due tipi di domanda. Quella che stiamo analizzando è quella sociale, la quale è creata per soggetti o compagnie che però non visitano il museo, ma hanno comunque dei benefici, ne traggono comunque dei benefici. Vi sono 5 tipi di domanda sociale e da oggi non ne analizzeremo tutti, vi manderò poi materiali per email. Alcuni di questi sono per esempio il fatto che comunque molte persone beneficiano dal fatto che vi sia un'identità museale, quindi che vi sia già solo la presenza di un museo è molto importante, o anche la parte positiva che è la parte economica e l'apporto economico che porta il museo. And just to add also, social demand is, and these effects that are listed here are very often used as an argument why governments
should finance museum, why museums and cultural heritage should be financed by public money. And the reason is, or the argument is, that museums also provide some value to people and to subjects who don't actually go to museums. So this is also used as the argument for public subsidies for museums and cultural heritage. Questo fattore, quindi la domanda sociale, è molto importante ed è usata soprattutto quando bisogna spiegare perché il governo debba finanziare i musei. E la ragione è appunto che questo è un valore aggiunto, apporta un valore alle persone che, anche se, come dicevo, non visitano i musei. Quindi questo è un ottimo argomento da utilizzare quando si richiedono le finanze del governo. When we speak about economics of museums, we need to also mention the cost structure of museums. What is very important and very typical for museums and cultural heritage sector is that museums have very high fixed cost and very low variable cost. What it means? It means that museums have to pay a lot of money to maintain the building, to maintain the collection, and to pay employees that they have. So this creates the effect that the fixed cost of museums are very, very high. Parlando invece dei costi del museo, la parte economica, quindi il museo ha dei costi fissi molto alti, invece quelli variabili sono bassi. Per spiegare meglio, i musei devono pagare la manutenzione dell'edificio, devono pagare i propri dipendenti e devono pagare anche il sostentamento delle esibizioni. Quindi, come dicevo, i costi fissi dei musei sono molto alti. Okay, these were the information, very basic information about economics of museums, and now we are moving to performance measurement and evaluation of museums. First of all, when we speak about performance measurement, evaluation, what is it? Performance. Generally speaking, we can say that performances are the outputs and outcomes of activities that museum is doing. We can say that the performance is the result of process that transfer inputs into outputs and then outcomes. I will okay, I don't have the picture, but basically, very simply, performance is the transformation of inputs, and inputs can be money, building, and people who work in museums. They do processes in museums, and they create outputs like exhibition, educational programs, and other programs, publications, etc. Ora, abbiamo fatto un piccolo escursus sulla questione economica dei musei, passiamo invece alla parte della performance, della valutazione della performance. La performance, in generale, è l'output del museo, ovvero è il risultato dell'attività del museo stesso. Possiamo dire che la performance è il processo del passaggio da un input a un output e quindi poi a un risultato. Quindi l'input in generale si considera input la parte monetaria, quindi il denaro che è impiegato per esempio nell'edificio per pagare i dipendenti, e il denaro che ci serve per creare esibizioni, creare programmi educativi, eccetera. This is just the picture that shows the performance measurement process, just to show you that it's really ongoing process that goes on and always have to be based on mission and vision of a museum. Mission and vision of a museum have to be always in a core of every activities and also of performance measurement and evaluation in museums.
Dall'immagine potete vedere quanto questo sia un vero e proprio processo, e alla base di questo processo c'è la missione e la visione del successo, che deve essere importantissimo per la valutazione della performance. Performance measurement and evaluation in general is the activity, is a topic of rising interest. Recently, let's say in last 2 decades, governments in all over the world have focused on efficiency of how the money that they invest are used. Therefore, the governments, the policymakers, have pushed and pressed also museums that they have to focus and they have to observe if the money, the sources they use, if they use them in efficient way. And also somehow it's connected with the current crisis, because museums and culture heritage institutions will be even more forced, and they will have to analyze if they use the sources that they have in efficient way, and they will have to evaluate all their activities. Un argomento importante che si riferisce alla valutazione della performance, che ne interessa soprattutto le ultime 2 decade, è l'efficienza. I governi, infatti, stanno cercando di dare delle sollecitazioni ai musei per fare in modo che i soldi che sono investiti da essi siano utilizzati in modo efficiente. Quindi i governi, ancora di più in questo periodo di crisi, forzano i musei a fare un'analisi profonda e a utilizzare tutte le risorse e il denaro in modo molto efficiente. We need to say that performance measurement in museums face several difficulties, because performance measurement was traditionally used in a commercial sector, and then it's easy in the commercial sector to track and to evaluate money or a profit that companies create. But in the museum sector, the profit is not the main aim of museums' activities. Then it is more difficult to assess and evaluate if the museum is doing well, if they are performing well. Riferendosi sempre alla valutazione della performance, vi sono delle difficoltà sostanziali. La valutazione della performance in genere si usa nel settore commerciale, e lì è molto facile identificare quali sono i profitti, come vengono spesi i soldi. Per quanto riguarda invece i musei, sappiamo bene che l'obiettivo principale del museo non è il profitto in sé, e quindi è molto difficile avere una buona valutazione di quanto questi stiano andando bene, stiano funzionando. First of all, museums produce a lot of outputs that don't have tangible characteristics. So therefore, it's also very difficult to track the impact of museum activities on society. Then it's very difficult to measure this effect, to quantify them. But these difficulties are not the reason not to measure performance and efficiency in the museum. I think it's very important to implement some systems of performance measurement and evaluation in museums' activities. We just need to find good and proper tools and way how to do it. I musei producono un output che molto spesso non è tangibile, e quindi è anche difficile riuscire a valorizzare o valutare l'impatto che hanno sulla società, quindi poter misurare per esempio gli effetti che esso ha sulla società. Io credo che sia molto importante cercare di implementare degli strumenti che servono proprio a
valorizzare o individuare questo effetto sulla società? When we speak about performance measurement, we usually use performance indicators. Performance indicators refer to the means by which objectives of the organization can be judged, whether they have been achieved or not. So basically, at the beginning, every activity, every museum activity has some goals, some objectives. And how do you evaluate if you have achieved these goals and these objectives is that you set performance indicators. I will give you example. You have a goal, for example, you are organizing an exhibition. You have a goal that your exhibition will be visited by certain amount of visitors, and then performance indicator is a number of visitors that you receive, or number of educational program, number of publications you produce or sell, etc. Quindi per quantificare la performance, per valorizzare essa, c'è bisogno di avere degli indicatori. Questi indicatori ci servono per giudicare se abbiamo raggiunto o meno un obiettivo. Nell'attività museale quindi è importante avere questi indicatori e imporsi un obiettivo. Per esempio, vogliamo fare un'esibizione. A questa esibizione speriamo che vi saranno un numero di visitatori. Raggiungeremo l'obiettivo nel momento in cui vi sarà raggiunto il numero, e quindi questo sarà il nostro indicatore per valorizzare la performance. E questo potremo anche allargarlo anche a altri settori come attività educative, eccetera. I will show you later more examples of performance indicators. What is the main purpose of these indicators is that they warn managers about the need to examine the issue further. For example, if in some aspect of museums work, the indicators are not showing the good results, then the managers of museums need to examine why these indicators don't show good results. Hello, can you hear me? Raffaele, ci sente? Scusatemi, ho messo muto per sbaglio. Gli indicatori, sorry, I muted myself. Okay. Gli indicatori sono molto importanti perché servono anche a mettere in guardia gli amministratori, quindi i manager dei musei, soprattutto quando vi sono dei problemi. E come facciamo a saperlo? Beh, se gli indicatori non indicano buoni risultati, il manager dovrà identificare qual è il problema. So here are just few examples of performance indicators. We could create actually maybe hundreds of different indicators. You can really find different types of indicators in museums. And when you create these indicators, you have to always think about the specificity of your museum and of the mission and goals of your museums. So you always distinguish indicators in different areas. For example, you can have cost indicators, and then again, I will send you the presentation, so we will not waste time with all the indicators. Is just to show you that what kind of indicators you can find in museums and in which area. Qui vi sono alcuni esempi di indicatori. Beh, in realtà potremmo addirittura crearne 100 di questi indicatori, e questi soprattutto sono importanti, è importante che vengano creati dai musei, specificando anche l'area e prendendo in considerazione la missione oppure l'obiettivo che si è prefissato il museo. Vi sono vari tipi di indicatori che sono specifici di un'area. Un esempio potrebbe essere l'indicatore dei costi.
Oggi non ne parleremo in modo specifico perché ci dilungheremmo troppo, quindi io vi manderò comunque i file e andiamo avanti. Here again, you have different areas of indicators. For example, when we speak about funding and finance, you look at the ratio of total public to total income from public money, public subsidies to total income, etc. So I will just skip all these indicators, but you will have them with the presentation when I will send you the presentation. Come ho detto, vi manderò i materiali e quando vi manderò anche la presentazione potete vedere anche altri indicatori. Uno per esempio che è quello finanziario, ve lo cito brevemente, potrebbe essere quindi il rapporto tra gli introiti pubblici, quindi i sussidi, e gli introiti totali del museo. Ma andiamo avanti. Very often when we speak about performance measurement and evaluation in public sector in general, and especially in museums, museum professionals are very resilient towards performance measurement and evaluation. Mainly because these performance measurement tools and evaluation tools are pushed on museums by governments, by policymakers. Quando parliamo della valutazione della performance, riguarda soprattutto il settore pubblico e per quanto riguarda i musei invece, molti di coloro che lavorano nei musei sono un po' resilienti, non accettano questo tipo di valutazione, soprattutto perché gli strumenti che servono per la valutazione stessa della performance sono in genere dati dal governo. And I have this experience when I was doing PhD about performance measurement and evaluation in museums. I was doing interviews, I was conducting interviews with museum professionals, and they hated the topic of performance measurement. And they said that the government or the policymakers don't know what kind of tools should be used, but they still push the museums to do performance measurement and evaluation. So there is a clash sometimes between museum professionals and policymakers, and they can't find a tool and methods to create good performance measurement system. Nella mia esperienza di dottorato ho avuto l'opportunità di poter fare tante interviste con i funzionari dei musei e quando parlavo del tema erano tutti, lo odiavano tutti, anche perché parlavano del fatto che i governi non conoscono gli strumenti adatti, non hanno strumenti adatti e quindi però continuano a forzare questa valutazione che però senza metodi giusti è difficile. But museum professionals have to realize that if the performance measurement is done well and if the correct performance indicators are used, then it can really help museum managers to manage their museums, because performance measurements in general improve management practices. It also provides essential information to management. So, for example, if museum managers face a very difficult decision, then they can look at some results of performance measurements, at some performance indicators, and it can help them to navigate their decision. And also, performance measurement provides information for strategy. So if museum managers create future strategy, future program, then the information from performance measurement systems and performance indicators help them to navigate their strategy and their decisions. Quello che però i funzionari dei musei non sanno è che
La valutazione della performance è molto importante, questi indicatori stessi, le informazioni date da questi indicatori sono molto importanti. Questo perché servono soprattutto ad aiutare nella parte decisionale dell'amministratore del museo. L'amministratore, quando si trova per esempio a dover affrontare una scelta difficile, può guardare i risultati degli indicatori e per esempio avere lì e creare lì una strategia. Anche per quanto riguarda strategie future è importante dare un'occhiata o comunque considerare questi indicatori e danno quindi comunque un buonissimo aiuto. What is the situation when it comes to performance measurement and evaluation in museums nowadays? Still, there are different models of evaluation in museums and cultural heritage, but there is not an agreed upon method that all museum professionals and policymakers would agree on. So again, there is still this clash between museum professionals and policymakers. What kind of methods to evaluate museums and a museum's program should be used? La situazione attuale museale rispetto ai modelli di cui parlavamo precedentemente è che non vi sono dei modelli specifici utilizzati da tutti i musei e non vi è ancora un accordo tra i professionisti del settore e i governi. I musei, pertanto tutti i musei scelgono dei modelli totalmente diversi e c'è bisogno quindi di questa standardizzazione di questi modelli. We have looked at this already, but just to remind you again, museums use inputs like their employees, money, etc., to create outputs, but then these outputs create outcomes. Outputs are, for example, exhibition, educational programs, but the outcomes is the impact of the outputs on society. For example, if someone visits an exhibition and then this exhibition somehow influences his life, influences his behavior in the future, then we call it outcome of museum's activities. Abbiamo già visto questo schema, però lo riprendiamo un attimo velocemente. Come abbiamo detto, l'input è ciò che riguarda per esempio il denaro, quindi i soldi del museo oppure i dipendenti, che creano un output, quindi le esibizioni, eccetera. È importante anche però considerare il risultato. Il risultato invece riguarda l'impatto che ha l'output sulla società. In modo specifico c'è un esempio: se una persona visita un museo, un'esibizione e la stessa esibizione influenza tantissimo la vita della persona, è lì che abbiamo un risultato, un outcome. Okay, when we speak about performance measurement, we have to mention something that is called registration or sometimes accreditation systems, because it's kind of a way how to measure performance and raise quality in museum sector. We have different ways, different systems of registration and accreditation systems all around the world. Some countries have already implemented the registration or accreditation system, but of course not all countries. I will explain you how it works in more details. Quando parliamo di valorizzazione della performance, dobbiamo menzionare anche la registrazione del sistema di registrazione di accredito. Come vedremo non sono uguali per tutti i paesi del mondo e ne affronteremo successivamente, lo affronteremo in modo più approfondito successivamente. Very often, accreditation or registration systems are managed by the Ministry of Culture or by another public authority, state authority, responsible for museums. When I try to explain how registration and accreditation system works,
I simplified with the hotels, for example, hotel industry. Hotels receive stars like 1 star, 2 star, 4 star. This is very simple way how to explain registration and accreditation system in museums, because based on the quality of museum services and based on the quality of museum work, museums are receive kind of a stamp of quality, and they are sometimes distinguished into different categories. Il sistema di registrazione e accredito è in genere un sistema che viene gestito dal Ministro della Cultura, per esempio, o comunque da autorità responsabili. E questo sistema, per spiegare come funziona questo sistema, io in genere faccio un esempio molto semplice. Per quanto riguarda gli hotel, sappiamo bene che la classificazione degli hotel è a stelle, no? Cioè 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle. Per spiegare invece questo stesso sistema di registrazione e accrediti, scusatemi, lo stesso sistema che ho citato precedentemente funziona in modo molto analogo. Difatti, questo serve per quantificare la qualità dei servizi e del lavoro fatto da un museo, e quindi è come se avessero un timbro di qualità. As I told you, in different ways, they have different systems of accreditation and registration. First, where it was used was United Kingdom. They introduced the accreditation system in 1988, and it's quite well known. And other countries use the model in United Kingdom when they created their own accreditation or registration system, for example, in Netherlands, Ireland, etc. Usually it's based on voluntary basis, so museums can apply for accreditation, and they have to provide certain amount of documents, application, etc. Come dicevo precedentemente, i sistemi di valutazione non sono analoghi per tutti i paesi. Il primo paese a introdurre questo sistema nel 1988 è stato il Regno Unito. Lo stesso sistema che è creato dal Regno Unito è stato poi successivamente utilizzato da altre nazioni come per esempio l'Olanda, l'Irlanda, eccetera. E questo è basato sull'applicazione, quindi la registrazione volontaria da parte dei musei a voler partecipare a ciò, fornendo tutti i materiali, la documentazione che serve. The registration system, so this was the registration system in European countries. There is also a registration system in United States that is very well known, and that if a museum receives a registration or accreditation from the American Alliance of Museums, it's a sign that a museum is in very good shape, have very good quality service, etc. And it's very in United States, it's very prestigious for museums to receive accreditation from the American Alliance of Museums. And usually it takes several months, the accreditation process. And the difference between the European system and the American system is that in Europe, usually the accreditation is received based on the documents that you provide. In the United States, usually some experts are sent to a museum, and they kind of observe in the museum if the quality is good, and after the accreditation is received or is not received by the museum. Il sistema che abbiamo visto precedentemente è il sistema europeo. Analizziamo invece ora il sistema americano, che è molto conosciuto. Il sistema americano si differenzia da quello europeo. Partiamo dal presupposto che questo viene dato dall'Alleanza Americana dei Musei e effettua una valutazione qualitativa del servizio dato dai musei.
In America un museo che riceve questo titolo è identificato come un museo molto prestigioso e per tutto il processo è un processo molto lungo. Le differenze che ci sono tra il sistema europeo e quello americano è che mentre il sistema europeo analizza i documenti forniti dai musei, il sistema americano manda degli esperti a perlustrare il museo per valutarne quindi la qualità. If you are more interested in accreditation system, you can tell me after the lecture and I can also provide you some materials. Performance measurement have a lot of critics. As I told you before, museum professionals are not really fan of performance measurement and evaluation, because their main argument against the performance measurement and evaluation is that the word measurement is somehow connected to quantifying, or like the quantifying of activities. But in museums, we have a lot of activities that are not possible to capture in a quantitative way. How you want to measure quality? Quality is quite also subjective term. So this is the main issue in performance measurement: how to measure quality. Come avevo detto precedentemente, nella misura della performance, nella valorizzazione della performance, ci sono molte critiche e prima ne abbiamo citate qualcune, quelle che si riferiscono soprattutto a coloro che lavorano nei musei, professionisti del settore. Il problema principale che va contro questo processo è il fatto che la stessa parola misura delle performance, o comunque valorizzazione della performance, tende a voler intendere la quantità delle attività che un museo ha. Questo purtroppo è sbagliato, perché sappiamo bene che le attività museali alcune di esse non vengono valutate in base alla quantità, ma piuttosto alla qualità, e visto che è abbastanza soggettiva è impossibile dare un vero e proprio giudizio oggettivo. Okay, let's move to the term benchmarking. Benchmarking is a term that is closely connected to performance measurement and evaluation. Benchmarking, in simple way, is comparing one organization to another. For example, very often in media, you can see a ranking of museums based on the number of visitors that they have yearly. This is also kind of a benchmarking. It's comparing to our organization, in our case, a museum, to another. Benchmarking is very often used for improvement of a service. So, for example, you work in a museum, you look at other museums, how they deal with certain subjects, certain issue, and you try to learn from other museums based on benchmarking. Passiamo ora al benchmarking. Il benchmarking consiste, è un'azione un processo che si ha in vari ambiti, e consiste in quello di comparare due organizzazioni, due aziende. Vediamo spesso, soprattutto nei giornali, che ci sono delle valutazioni, per esempio, di vari musei, che su scala, per esempio, numerica di coloro che visitano il museo. E quindi comparare un museo con un altro è fare benchmarking. E questo è molto importante perché serve a creare delle migliorie all'interno del sistema museale, e soprattutto per quanto riguarda i servizi. Esempio, un museo può tramite il benchmark capire quali sono i propri problemi e imparare, per esempio, da un altro museo che questi problemi li ha già risolti. There are different ways and different tools for benchmarking. I have selected just two of them that I will introduce to you. One is called Balance Scorecard, and one is called Data Envelopment Analysis. Balance Scorecard is a managerial tool that is quite
widely used also in the museum sector. Data envelopment analysis is, I will not go into details because it's not so important for you. It's a very quantitative way how to benchmark museums, but we will look more into details on Balance Scorecard. Ci sono vari strumenti che servono per il benchmarking e io ne ho selezionati solo due, il Balance Scorecard e il Data Envelopment Analysis. L'analisi dei data, il secondo che ho citato, è quello che oggi non tratteremo tanto perché ha un valore soprattutto quantitativo. Parleremo invece del Balance Scorecard. So Balance Scorecard is a managerial tool that have three main features. First of all, it's a communication tool. Then second, it's a measurement system tool. And then it's strategic management system tool. So it's for museums, it's somehow recommended to use Balance Scorecard because they can use it if they communicate with the public and also with the funders. But also it can help museums with their strategic management system, with their decisions. Il Balance Scorecard è molto importante uno strumento molto importante soprattutto nell'area amministrativa. Esso svolge tre funzioni: quella comunicativa, quella di valutazione, di strumento di valutazione e quello di strumento amministrativo strategico. È molto importante e raccomandato che venga usato questo strumento, in quanto è importante soprattutto quando i musei devono riferirsi al pubblico o comunque a coloro che possono eventualmente dare dei fondi, e sono importanti anche e soprattutto nell'area decisionale in sé. This is a picture how Balance Scorecard can use. What is typical for the tool Balance Scorecard is that the activities in organization are divided into four perspectives: the financial perspective, internal business perspective, innovation and learning perspective, and customer perspective. And if you create Balance Scorecard, it means that in each perspective, you set goals that you want to achieve in each perspective, and then measures how you are going to track, how you are going to assess if you have achieved these goals. Nell'immagine che vediamo si parla di come la Balance Scorecard viene utilizzata, e quando parliamo dell'attività di un'organizzazione ci riferiamo a 4 tipi di attività: quella finanziaria, quella dell'innovazione e l'educazione, quella del business interno e quella col contatto al pubblico. Questi sono importanti in quanto grazie a questo strumento possiamo impostare degli obiettivi e misurare anche quanto abbiamo raggiunto o a che punto siamo rispetto all'obiettivo stesso. This is, for example, a picture or example of Balance Scorecard that have been used by Benaki Museum in Athens. Again, when you will have we will not go into details. When you will have the presentation, you can learn all the objectives, etc. But you can see that the activities are divided into 4 perspectives. In quest'altra immagine vediamo per esempio un esempio di Balance Scorecard del museo di Benaki in Grecia. È importante, ovviamente non sarà importante che non tratteremo tutti gli argomenti nel modo specifico, ma è importante che vi vediate come questo sia strutturato in 4 prospettive. Here is another example, but this example is different. It's example of Balance Scorecard in Tate Gallery in the UK, in London, and they use the Balance Scorecard method just for communication on social media.
So you can use balance scorecard also just for very specific activity in a museum. Invece questo è un altro esempio di come il balance scorecard viene utilizzato in Inghilterra solo per un ambito specifico, che è quello della comunicazione e dei social media. Quindi vediamo quanto sia importante comunque anche analizzare il fatto che questo possa essere utilizzato solo per un ambito specifico. Okay, when we speak about performance measurement, economics of museums, we have to also mention the economic contribution of museums that is connected to economic impact studies. That is something that have received a lot of attention in the last decade. Quando parliamo della valorizzazione della performance, dobbiamo anche introdurre il concetto di contributo economico ai musei, che è molto importante nelle ultime decadi, soprattutto negli studi dell'impatto economico. Probably you can recognize that there is a picture on the presentation of Guggenheim Museum in Bilbao in Spain. And this is quite interesting example of using culture institution, using a museum for revitalization of a certain area of a city. And I will explain you briefly, or I will tell you briefly the story behind the Bilbao Museum, Guggenheim Museum in Bilbao. Avrete sicuramente riconosciuto nell'immagine il museo Guggenheim di Bilbao, e questo è un esempio di come la cultura o un'istituzione come quella museale abbia rivitalizzato un'area della città, e vi spiegherò brevemente la storia. In 90s, beginning of 90s, Bilbao was very poor region with a high unemployment rate, and the government, the local government, decided to create a strategy how to boost economy in the region, in the city, how to improve the economic but also social situation in Bilbao. And part of the strategy was to build a museum that would help to increase tourism in the city. Raffaele, I think you are muted again. It's funny because I don't touch it. Scusatemi, sì, metto muto, però in realtà io non lo tocco. Allora, negli anni 90 a Bilbao era una regione molto povera e che aveva un tasso altissimo di disoccupazione. Il governo doveva pensare a una strategia per cercare di risanare l'economia della regione e soprattutto anche rivalorizzare la parte sociale della regione stessa. E parte della strategia che aveva attuato riguardava quella della costruzione di un museo in quell'area. So then the government approached Guggenheim Foundation in New York, and they agreed that the city of Bilbao would buy a brand from Guggenheim, because at this time Guggenheim Foundation in New York was already established and quite well-known brand. So the part of the strategy was to buy famous brand and to build a museum, branded museum. And this is quite important moment in let's say culture management or economy of culture, because this is the moment when franchising, the system of franchising that you know from Starbucks or McDonald's, also infiltrates or penetrates the culture sector, the sector of museums especially. Il governo ai tempi contattò la fondazione Guggenheim e chiedendo se potesse comprare il brand stesso per la costruzione del museo a Bilbao. Ricordiamo che la fondazione Guggenheim ai tempi era molto conosciuta a New York, e quindi si decise di comprare questa parte del brand per la costruzione del museo stesso. È molto importante questo evento in quanto conoscete bene il franchising,
come McDonald's per esempio, che è un franchising, quando il franchising abbia penetrato anche la sfera culturale della nostra società. And so the museum was open. So there was a contract between Bilbao and Guggenheim Foundation. They built this museum, and I think it was open in 1996 or 97. And then the researchers started to evaluate what is the impact of a museum on the economy of Bilbao. And they discovered that this museum really helped to increase tourism and to attract people to visit Bilbao. And if they visit Bilbao because of the Guggenheim Museum, then they spend money for hotels, money for restaurants. So then they bring money to the Bilbao, and this is the main idea behind economic impact studies. Economic impact studies try to measure, try to calculate how culture institution, how museum can bring money to local economy. Quindi dopo il contratto attuato tra la fondazione e il governo, nel 1996 o 97, se non mi erro, fu costruito il museo di Yunnan a Bilbao e i ricercatori hanno cominciato a analizzare l'impatto economico che il museo stesso ha avuto per la regione. Il museo ha aiutato o comunque ha supportato il settore turistico creando un punto di attrazione per i turisti stessi, che hanno cominciato a voler visitare il museo e quindi hanno portato del denaro alla regione, perché per esempio hanno frequentato ristoranti, sono andati in hotel e hanno comunque portato del denaro anche lì. L'idea quindi dell'impatto degli studi sull'impatto economico è proprio quella di misurare quanto i musei abbiano un impatto dal punto di vista sulla nostra società economica, sulla nostra società. So this is the moment when also culture institutions, museums start to be assessed, start to be evaluated based on their economic contribution. And I think, from my point of view, I think it's a bit dangerous, because then the policymakers could say that only a museum that brings a lot of money to local economy is important and should receive public subsidy. But of course, we have many museums that don't have as many visitors as other museum, but it doesn't mean that this museum doesn't provide a high quality program, because some museum can create exhibitions and programs that is for very narrow audience, for very narrow experts. È da questo momento che si è cominciato a parlare di come, da vedere come il governo considerasse i musei. I musei quindi hanno cominciato ad apportare un impatto economico sulla società, e abbiamo cominciato anche a valutare i musei in base a questo, e questo per me è molto pericoloso. I musei hanno cominciato a vedere importanti solo i musei che portavano che avessero un forte impatto economico, e dando quindi solo a loro i sussidi. Ma io credo che molti musei abbiano comunque, nonostante i pochi visitatori, abbiano comunque offrano comunque un programma di altissima qualità, e che magari è solo per persone o per un target molto più specifico. So we are going to move now more towards funding of museums. I had lecture or so about this about funding in May.
I don't know how many of you have already attended my lecture about funding. I tried to look at it from different perspectives, not to repeat myself, but there might be some aspects, of course, that maybe you have already heard from me. Ora parliamo invece di finanziamenti. Io ho tenuto già una lezione a maggio riguardo questo argomento. Ora non so chi ha frequentato la lezione con me, io ho cercato di indirizzare la lezione di oggi rispetto all'argomento su un altro fronte, però ovviamente potrebbero esserci delle ripetizioni. Museums receive funding from different sources. In Europe, the tradition is that museums and culture institutions are primarily mainly funded by government, by public subsidies. This is made because of the history and evolution of culture sector in Europe, and also it's based on priorities of culture policies in Europe. Of course, we have different system of public administration responsible for culture in Europe. We have centralized organizations and decentralized organizations. Centralized organization means that usually there is one Ministry of Culture that is in charge of culture administration. Decentralized system means, for example, in Austria, Belgium, in Germany, means that these countries are divided into different kind of departments, and each department is responsible for a culture in this department. Bene, quando parliamo di finanziamenti, la tradizione europea dei musei fa in modo che tutti i finanziamenti e la buona parte dei finanziamenti vengano dal governo tramite dei sussidi pubblici. È un qualcosa di storico che ha a che vedere anche con l'evoluzione del settore culturale nelle nostre nazioni. Soprattutto per tutte le nazioni che credono o investono tanto sulle politiche culturali. I sistemi però pubblici rispetto all'argomento non sono uguali in Europa. Abbiamo le organizzazioni o comunque paesi che hanno organizzazioni centralizzate rispetto all'argomento e altre che non lo hanno. Le organizzazioni che hanno un sistema centralizzato dell'amministrazione culturale sono per esempio i paesi come l'Italia, nel quale vi è solo un ministro della cultura che gestisce la questione, mentre in altri paesi come la Germania, l'Austria per esempio, questi sono divisi in vari dipartimenti, i quali ognuno di esso gestirà la parte amministrativa della cultura. When we speak about public funding for museums, there is always a question why governments should support the arts and the museums. There are different arguments, and we already mentioned them when we are speaking about social demand for museums, and when we will also speaking about Guggenheim Museum in Bilbao. It means that the arts, culture has a stimulating effect on the economy. And this is one of the reasons also why governments should support arts and culture. Also, museums encourage tourism, and therefore they have an effect on the economy. And last but not least, we need culture to educate our society and to kind of put good values on our society, and we need culture as a part of our lives. Quando parliamo di finanziamenti pubblici, la prima domanda che sorge spontanea è perché i governi dovrebbero sostenere l'arte? Beh, alcune delle ragioni e la risposta a questa domanda le abbiamo già date precedentemente quando parlavamo di domanda sociale oppure del museo di Guggenheim. L'arte ha un effetto stimolatore della nostra società.
E questa potrebbe essere quindi la ragione per la quale il governo debbano supportare la cultura e l'arte, ma oltre a ciò c'è anche la parte del fatto che i musei in sé stimolano il settore turistico e che ha un effetto ovviamente anche economico. E la parte, un'altra ragione importante è sicuramente la parte puramente culturale, ovvero che la cultura ci serve per educarci, per educare noi stessi e la nostra società, e la cultura è parte di noi. The administration and funding for arts and culture in Europe and in United States, it's very different. I already told you how it works. Basically, in Europe, most of the arts and culture organizations as museums in Europe are funded by government. In America, it's the complete opposite, because most of the museums are funded by private money, and they are kind of private non-profit institution. Quando parliamo di amministrazione o comunque dei finanziamenti, come abbiamo detto precedentemente, in Europa, la maggior parte di essi sono dati dallo Stato, dal governo. In America invece avviene totalmente l'opposto, ovvero che tutti i musei sono finanziati da privati e in modo specifico da organizzazioni no profit. But it is very important to mention that in last 2 decades, the governments also in Europe try to somehow adopt the American system of culture funding, and they try to push museums to be more independent, to diversify their sources of income, and the governments also push museums to kind of to attract more finance from private sector through sponsorship and fundraising. So this is kind of a new trend in the museum sector, and we can expect that after the COVID-19 crisis, all the states will be in a huge debt, and therefore we can expect that they will cut public funding for culture somehow, and then museums will be even more forced to find more funding from private sector and to be more entrepreneurial. È importante specificare che nelle ultime 2 decadi in Europa è stato o si è cercato di adattarsi al sistema americano. Soprattutto i governi hanno spinto i musei a cercare di essere più indipendenti, a cercare di attrarre risorse economiche anche da altri settori, dal settore privato. E possiamo aspettarci anche che con con la crisi che abbiamo avuto grazie al Covid-19, dovuta, scusatemi, al Covid-19, gli stati saranno ancora più in debito e quindi ci aspettiamo che toglieranno una parte dei finanziamenti alla cultura. Quindi i musei sono ancora più costretti o comunque forzati a trovare dei finanziamenti all'esterno. So then fundraising, which is activities that includes searching and obtaining sources, usually from private sector, is becoming more and more important for museums and cultural heritage institutions. Quindi parliamo di raccolta di fondi. Raccolta di fondi è il processo secondo il quale si cerca di trovare dei fondi anche dal settore privato, e questo sta una grande importanza nel settore culturale. So therefore fundraising is becoming important part of museum work. And you can see in many museums also now in Europe that in big museums, there are usually people working in fundraising departments. Sometimes it's called development department, and they try to gain
more and more money from private sector, from sponsors, or from wealthy individuals, and they try to find new ways of attracting money from private sector. They try to create new ways, new kinds of partnership, because naturally, if there are more museums who try to find money from private sector, then it's becoming more competitive and more challenging for museums. La raccolta fondi è diventata una parte importantissima della cultura museale, del sistema museale e del lavoro del museo stesso. Molti più musei in Europa hanno un settore apposito per la raccolta fondi, che molto spesso viene chiamato il Dipartimento dello Sviluppo, nella quale lavorano persone che cercano di ottenere dei finanziamenti da sponsor oppure da persone magari ingaggiate, e cercano ogni giorno di creare o comunque trovare dei nuovi modi per creare partnership e quindi per ottenere dei finanziamenti, soprattutto in un contesto nel quale molti più musei stanno investendo, stanno cercando di attrarre il settore privato, e quindi c'è molta più competizione. So when a museum decides to develop fundraising activities, they have to start with fundraising planning. And fundraising planning consists of three main questions that a museum needs to address and answer. First question is, where are we now? So it means that a museum has to do a complete review of the organizational environment and the past performance of the fundraising function. We are speaking about performance measurement before, so this is also part of it. That, as I told you, that performance measurement can help the decision-making process. So also a decision-making process in fundraising can be enhanced by proper performance measurement system. So first of all, a museum needs to do a complete review and realize and analyze what is the situation now, where a museum is now. Quindi rispetto alla raccolta fondi, quando un museo decide di cominciare un'attività di raccolta fondi, deve attraversare un processo di pianificazione di essa, passando per 3 domande specifiche. La prima, che è: dove ci troviamo ora? Ovvero il museo deve fare un'analisi completa dell'organizzazione dell'organizzazione stessa, delle performance stessa, analizzando per esempio la parte performativa. Quindi, come abbiamo visto precedentemente, la valorizzazione della performance è importante nell'ambito decisionale. Ci serve in questo momento, in quanto serve poi per prendere delle decisioni. Quindi il museo deve fare un'analisi completa di dove si trova in quel momento. The second question, the second aspect is, where do we want to be? So a museum needs to set a goal of an objective of fundraising activities. It can go back to the balance scorecard that we were talking about before. So a museum, after the analysis of where are we now, where a museum is now, then a museum needs to set where we want to be in terms of fundraising. For example, they need to set a goal that they want to, for example, obtain certain amount of money from private sector. La seconda domanda invece riguarda l'obiettivo del museo che si prefigge. Quindi la prima domanda era dove siamo, la seconda è dove vogliamo essere. E quindi è importante che il museo abbia un obiettivo e che quando comincia a parlare di raccolta fondi, potrebbe utilizzare anche la balance scorecard di cui parlavamo precedentemente. Un esempio di
obiettivo potrebbe essere quello economico. Beh, ci prefissiamo che dopo la raccolta fondi arriveremo a un certo numero di finanziamenti, per esempio, dal settore privato. And the last question is, how are we going to get there? So we know where we are now. We know where we want to be. We know what are our objectives. But now we need to think about strategies, how to achieve these objectives. So we need to create a plan that contains the strategy and tactics of the museum that will be adopted in order to achieve our goals and targets. Abbiamo visto quindi con le prime due domande dove siamo, quindi un'analisi della situazione attuale, quale sarebbe l'obiettivo futuro. La terza domanda riguarda come arrivarci a questo obiettivo. E questo riguarda quindi tutta la parte della pianificazione, delle strategie, delle tattiche che il museo adotterà per realizzare o per raggiungere il proprio obiettivo. This is a picture that captures how to start with fundraising. Again, at the very beginning, you have to always think about a mission of your museum. All activities comes from mission. I will not go into details of this. You can go through it on your own when you will have the presentation. But this is the structure, kind of, when you prepare a fundraising campaign, fundraising activities, how you should start with the mission, then do kind of a fundraising audit that can be done also through with a SWOT analysis, then set fundraising objectives, tactical plan, then you create budget, schedule, and then you evaluate. Dall'immagine possiamo vedere come uno schema che rappresenta come si comincia una campagna di raccolta fondi, per esempio. È importante sempre considerare che si parte da una missione, poi per esempio ci sono i primi obiettivi, gli obiettivi di organizzazione, il budget, eccetera, eccetera. Questi saranno tutti argomenti che non tratteremo nel modo, questo sarà un argomento che non tratteremo nel modo specifico, ma vi manderò le slide e quindi poi potete anche vederlo dalle slide. Fundraising audit, again, it's kind of an analysis of the current situation. In which situation are we now? But I'm going to skip this. Then you need to, of course, analyze your competitors. As I told you before, because more and more museums try to obtain more and more money from private sector, from companies, then there is more competitors. So you need to analyze what is your competition, how they are doing fundraising, what are their strategies in order to gain more money, and you need to adjust your strategy based on the analysis of your competitors. Ecco, la prima slide la saltiamo perché non ne parleremo in questo momento. Parliamo invece dell'analisi dei competitors, quindi degli avversari, che sono tutte le compagnie, come ho detto precedentemente. Molti dei musei attualmente stanno cercando di investire nel settore privato, quindi avremo dei nemici e dobbiamo capire come gli altri musei stanno effettuando la raccolta fondi, con quale strategia, e cercare anche di indirizzare la propria strategia in modo da andare contro le altre compagnie che stanno lavorando nella stessa direzione. Again, I'm going to skip this analysis. It's not necessary to go into details. SWOT analysis, etc. These are the ways how you can set fundraising objectives. As I told you, it's important to set fundraising objectives. Here are just some examples. One of the objectives can be
the amount of funds that will be raised. Also, different objectives for fundraising can be set in different categories of donors. For example, from how much money you want to obtain from individual donors, how much money you want to obtain from corporation, foundations, trust, etc. Abbiamo saltato alcune slide e andiamo alla questione di impostare degli obiettivi. Abbiamo fatto già precedentemente l'esempio di, per esempio, avere come obiettivo quello di raggiungere un certo numero di fondi. Questo è un obiettivo di base e potremmo anche dividerlo in sottocategorie, differenziarlo per categorie, per esempio individuare come obiettivo quali i fondi, per esempio, che ci verranno da individui oppure dalle corporazioni, dalle aziende. I'm skipping also these slides because I want to give you some space for questions at the end. When we set also fundraising objectives, we can obtain money for restricted or unrestricted funds. The main difference is that restricted funds are funds donated for a specific purpose, specific scheme. For example, you try to obtain money for an exhibition, for educational program, for a very specific purpose. And then if you gain this money for this purpose, you have to use this money for this purpose. But then the second option is to gain unrestricted funds. It means that you are trying to obtain money that a museum can use for whatever purposes, for operational costs, etc. Usually, if you obtain money from private sector, it's easier to gain money for restricted funds because companies tend to sponsor exhibitions because then companies obtain more visibility, more PR and marketing. Nello schema che vediamo, abbiamo saltato alcune slide perché voglio lasciare spazio poi per le domande alla fine. Nello schema che vediamo qui, vediamo la differenziazione dei finanziamenti. I primi sono i finanziamenti diretti o non, nel modo specifico circoscritti o non, ovvero i primi riguardano i finanziamenti che vengono donati specificamente per un motivo specifico. Un esempio potrebbe essere quello di usare i finanziamenti per una specifica esibizione. E gli altri invece sono dei finanziamenti che non sono circoscritti, ovvero che non sono indirizzati per un motivo specifico e quindi il museo può utilizzare per tutte le proprie necessità. In genere, quando si parla di privato, i finanziamenti sono sempre restrittivi, ovvero sono sempre indirizzati per esempio a un settore o un'esibizione specifica, perché le compagnie quando fanno uno sponsor lo fanno per esibizioni che magari servono a dare più visibilità alla stessa compagnia. I'm going to say this. So when we create fundraising strategies, we have different ways of create fundraising strategies. Again, I will not go into details, but you can, for example, try to penetrate the existing market with existing activities. So it means existing market that you are trying to approach the donors that you have already worked with. Or you can approach existing donors but with new activities. The third option is that you use existing activities to approach new market, new donors that you haven't worked with yet. And the last option, that is called diversification, is that you are trying to approach new donors with new activities, which is, of course, the most risky, but can bring the most profit. Non parleremo dello specifico, ma qui c'è uno schema di come sono strutturate le strategie e ci sono vari modi per strutturarle. Per esempio, il primo riguarda
la penetrazione di un mercato che già esiste con nuovi lavori, ovvero proporre nuovi lavori a un cliente oppure un'organizzazione che già esiste. Abbiamo anche la seconda opzione, quella delle nuove, del proporre a clienti oppure individui che già hanno collaborato col museo nuove attività, oppure proporre delle attività, esibizioni a nuovi mercati, oppure la diversificazione, che è l'ultima delle quattro strategie, che è quella di creare nuove attività per un nuovo mercato. E quindi queste sono quelle che danno più profitto, ovviamente, ma sono quelle anche più rischiose. This I'm going to skip also. I have here some examples of corporate art sorry. Okay, sorry. I got a bit lost. I will go. So if we work as a fundraising manager or development manager in a museum, we need to be aware why businesses, why companies should sponsor the arts. If you want to convince them to give money to your museum, you need to know why they should do it. And there are different reasons why it is profitable for companies to sponsor museums. First of all, it's good for their marketing because they can promote their brand. They can access a target market. So it means that people who go to museums, for example, will see their logo on the wall or in the exhibition catalog. So it kind of enhance the image of museums, image of companies. It also can help to have better relationship with their staff. Quindi se sei per esempio un manager che si occupa di raccolta fondi e lavori in un museo, per esempio, è importante sapere perché le compagnie debbano sponsorizzare l'arte e soprattutto questo ci serve per convincerli. Quindi perché dovrebbero farlo? Beh, il primo motivo è sicuramente quello che riguarda il marketing, un'azione di marketing che serve a promuovere la propria azienda. Il secondo motivo è il fatto che vi è, tramite i musei, un accesso specifico da un mercato specifico, un target specifico di persone che quando visiteranno il museo vedranno il logo dell'azienda, per esempio. E un altro motivo è che può creare delle buone relazioni nella struttura dell'azienda. What is quite present in the museum sector recently in last few years is ethical aspect of fundraising. Why this subject is present in a museum, in a culture sector? In general. So what is it about? Many museums, many cultural organizations in general, accept money from companies that are not seen as ethical, let's say. Some examples: Tate Gallery in London received money from a company, BP, British Petrol, and it causes a lot of controversy, and a lot of environmental activists organized many demonstrations and performances in a museum against partnership between British Petrol and the museum. Because they say, the main argument they say is that the activists, what they say is that British Petrol and these kind of oil companies try to kind of clean their name through sponsorship of museums. È importante parlare anche del fattore etico. Negli ultimi anni si sta parlando molto di questo aspetto. Perché dovrebbe interessare anche l'area museale, per esempio? Beh, molti musei ultimamente hanno accettato delle collaborazioni con delle aziende che non si comportano in modo etico. Un esempio potrebbe essere quello del museo inglese, il quale ha collaborato con British Petrol
che è un'azienda che si occupa di commercio di olio, per esempio, comunque di altre sostanze non etiche o comunque non buone per l'ambiente, e questo ha creato grande controversia, soprattutto nella società e soprattutto negli attivisti, i quali hanno organizzato delle vere e proprie manifestazioni, sostenendo che la British Petrol si occupa oppure supporta i musei solo per cercare di ripulirsi il nome, diciamo. The picture you can see now is a picture of performance of environmental activists in Tate Gallery in London. You can see that they criticize the British Petrol, the company, that they destroy environment, and they criticize the partnership between this company and the museum, because, as I told you, they say that this company try to clean their name and justify their activities. Questo che vediamo in foto è una performance che è stata svolta dagli attivisti ambientalisti, che hanno cercato di fare una critica agli accordi dati dal British Petrol con il museo stesso, in quanto, come dicevamo precedentemente, loro sostengono che la British Petrol cerca di pulire il proprio nome, la propria faccia, facendo questo tipo di raccolta fondi o comunque di finanziamento. But this subject is not black and white. It's not so easy, because I have done some research about ethics of fundraising in museums. And when I speak with museum professionals, fundraising managers in European museums, they tell me that they don't want to destroy their reputation by accepting money from a company that is a bit controversial, but at the same time, they could use this money to develop, for example, new educational program for children with different backgrounds. So then museums face this really difficult decision. Should they accept money from a company that is somehow controversial, but they could use this money to develop something meaningful and something that would help society? Però l'argomento secondo me non è o bianco o nero. Ho fatto delle ricerche rispetto alla questione della raccolta fondi e l'etica dell'argomento. Ho parlato con molti manager europei, amministratori di musei, che mi hanno detto: ovviamente noi non vogliamo rovinarci la reputazione facendo degli accordi con delle organizzazioni che si comportano in modo controverso, però potremmo utilizzare il denaro datoci per sviluppare per esempio dei programmi educativi. E quindi la decisione, vedete, è molto difficile, perché da un lato stiamo accettando del denaro da aziende controverse, ma allo stesso tempo possiamo sviluppare dei programmi che possono aiutare la società. One more thing about ethics of fundraising in museums. As you probably know, because some of you have already worked in museums, many museums have codes of ethics that can help navigate museum managers in when it comes to accepting donations from controversial sponsors. But of course, each decision is very individual, and even these codes of ethics are not the only guideline that can help. And museum directors and museum managers need to always consider each donation, each sponsorship or partnership with different organizations, how it will impact their reputation and their image. Un'altra cosa, come voi sapete, rispetto all'etica della raccolta fondi nei musei, alcuni di voi avranno già lavorato nei musei, è difficile, ci sono delle linee guida per la parte decisionale da parte dei manager
per quanto riguarda la raccolta fondi per strutturare la raccolta fondi in modo etico. Però la decisione è del tutto individuale, queste linee guida servono solo a dare un aiuto, ma è il manager che deve considerare ogni situazione e ogni quindi sponsor in modo individuale e soprattutto considerare quale sarà l'impatto a livello etico. I have also kind of tried to track the issues of difficult corporate sponsorship in museums in Europe. I don't remember. I found. I don't think I found any case in Italy, but maybe later you can tell me that there are also these kind of controversies in Italy. But they are mostly present in the UK, in United States, and in France. Ho cercato durante la mia ricerca di trovare di queste situazioni controverse nei paesi europei. Non sono riuscito a trovarne alcune per quanto riguarda l'Italia. Per le nazioni che sono interessate soprattutto da questo fenomeno sono gli Stati Uniti d'America, la Francia e il Regno Unito. Però successivamente, se magari qualcuno di voi ha qualche esempio italiano, lo potrà dire. And also, if you're more interested in this topic, I have written 2 articles about it. They haven't been published yet, but if you're interested, I can send you these articles, of course, and they are in English, but I can send them to you. Se siete interessati o vi interessa questo argomento nel modo specifico, io ho scritto anche alcuni articoli al rispetto che non sono ancora stati pubblicati, ma se volete vi posso mandare tranquillamente, solo che sono in inglese. Okay, so as I told you, another challenge for museum is to create a partnership with companies, with brands, not only for money, but to cooperate, for example, on product development, etc. Sorry. Maybe I talked about it also about this topic in May, so I will just go quickly through it so we have time for some questions later. Ora trattiamo la questione delle partnership, della creazione delle partnership. Quindi i musei si impegnano a creare delle partnership con delle aziende, non solo per una questione puramente finanziaria e economica. Gli accordi possono servire anche alla creazione e allo sviluppo di alcuni prodotti. Di questo ho già parlato nella lezione di maggio e quindi non ne farò solo un breve riassunto, non ne parleremo in modo specifico perché voglio dare tempo per le domande. Here, I just want to show you a few examples of cooperation between museums and different brands. Here you can see a cooperation between fashion brand Max Mara and the Whitney Museum in New York City. You can see that they created a bag based on the architecture of a museum. And of course, a museum receives not only money from Max Mara for developing this product, but also it kind of enhances the Whitney brand and image. Questo per esempio questo che vedete qui è un esempio di come vi possono essere delle collaborazioni tra un'azienda e un museo. Questa è una collaborazione tra Max Mara, il brand di abbigliamento, e il museo Whitney in America. Come vedete qui nella foto, Max Mara ha disegnato una borsa che richiama l'architettura del museo e il museo non solo riceverà un compenso economico per questa collaborazione, ma acquisterà anche prestigio. This is cooperation between fashion brand Uniqlo and Museum of Modern Art MoMA in New York. You can see that they used the artworks from their collections as a prints for a T-shirt. You can see Andy Warhol's Kate Haring prints on the T-shirts of Uniqlo. So
you can see that very often the cooperation is between a fashion brand and a museum. Questo è un altro esempio di collaborazione tra l'azienda l'azienda di abbigliamento Uniqlo e il MoMA di New York. Qui, come vediamo, sono state usate delle stampe che richiamano le collezioni che vi sono, le esibizioni artistiche che vi sono nel museo, e che sono state quindi stampate sulle magliette stesse. Come vediamo, le collaborazioni tra musei e organizzazioni e aziende, scusatemi, sono frequenti soprattutto con le aziende che si occupano di moda. This is again cooperation, but this time between Van Gogh Museum in Amsterdam and fashion brand Vans. You can see that they created sneakers with the prints of paintings of Van Gogh. Ecco qui un altro esempio di questa volta del museo di Van Gogh di Amsterdam con il brand brand Vans. E qui sono state create delle scarpe da ginnastica con l'immagine dei dipinti di Van Gogh. The partnership doesn't exist only to create a product, but for example, museums create partnership with companies that can provide them some equipment. Here the picture is not great, but you can see there is a lighting system by Philips, by the company Philips, that was provided to Rijksmuseum in Amsterdam. Le collaborazioni tra musei e aziende non servono solo a creare dei prodotti. Qui in questo caso, per esempio, vediamo che tutto il sistema delle luci nel museo di Rijks di Amsterdam è stato fornito dall'azienda Philips. Okay, I will skip this. There are here you can read later what are the advantages for museums and for brands if they develop partnership. Saltiamo questa parte, qui potrete vedere poi leggere successivamente quali sono i vantaggi che si hanno dalla collaborazione tra un brand e un museo. And just to conclude, and after I will give you space for some questions, I told you even before that state subsidies for museums decrease. And again, we can expect in next years that they will decrease even more. So museums have to become more entrepreneurial. They need to create more partnership with private sector. They need to try new ways how to be more independent on government subsidies. Concludo con questo ultimo argomento che riguarda, come ho detto precedentemente, il fatto che i sussidi pubblici stanno diminuendo e ci aspettiamo che in futuro questo accadrà ancora di più. E è per questo importante che i musei abbiano uno spirito di voler creare delle nuove collaborazioni col settore privato. Devono cercare di essere quindi indipendenti dai stessi sussidi pubblici. Another way how to be more entrepreneurial is museum franchising. As I told you about this trend already when I was speaking about the Guggenheim Museum in Abu Dhabi, but here this is Guggenheim in New York, the first museum, Guggenheim Museum. But here you can see a picture of Guggenheim Museum in Abu Dhabi that is being built now. So this is another example that Guggenheim earned money because they sell the brand to the city of Abu Dhabi and they are building this museum. Abbiamo parlato precedentemente del franchising rispetto alla questione al museo di Guggenheim e avete visto delle foto del primo museo di Guggenheim a New York e le foto successive riguardavano invece la costruzione di un nuovo museo ad Abu Dhabi che è ancora in costruzione
E questo esempio è importante per definire la questione del franchising e di come Guggenheim abbia venduto il proprio brand e ne abbia ricavato quindi del denaro. So this is kind of example how to capitalize a brand in culture, brand in a museum. The Guggenheim is not the only example. This is the picture of Louvre, Abu Dhabi. Also in Abu Dhabi, they built an artificial island in order to build these museums, Guggenheim and Louvre. So French government also sold a brand of Louvre to Abu Dhabi in order to build this museum. Abu Dhabi Louvre was opened already 2 years ago, I think. L'esempio di Guggenheim non è l'unico. Il museo di Louvre è stato costruito ad Abu Dhabi e è stata creata un'isola artificiale apposta per la costruzione di questo museo. Il governo francese quindi ha venduto il proprio brand ad Abu Dhabi per la costruzione di questo museo, che se non sbaglio è stato costruito già da 2 anni. I included some videos that you can watch, brief documentary movies or videos about the building of Louvre and Guggenheim in Abu Dhabi, so you can watch it later. Also, some museums provide their brands to build a branch in the same country. This is Centre Pompidou in the city Metz. So Centre Pompidou, that is based in Paris, provided the brand to build its branch in another French city. Also, there are advantages because most of the artworks in collections of museums are hidden. Museums don't have enough space to exhibit all the artworks. So if they open a new branch, they can exhibit more artworks from their collections. Ho allegato anche nelle slide alcuni link per guardare, che sono dei piccoli documentari che riguardano la costruzione del museo di Guggenheim di Louvre ad Abu Dhabi. Successivamente parliamo del franchising, ma nello stesso paese, ovvero il centro Pompidou a Parigi è stato costruito anche in un'altra città francese. E questo è molto importante in quanto lo stesso non aveva spazio per poter esporre tutte le proprie opere, quindi è stata creata un'altra sede in un'altra città francese. And the last thing is that museums also tend to organize more blockbuster exhibitions. So exhibitions that attract more visitors because it's, of course, if they have more visitors, they have more revenue from the tickets fee, but also it's easier to find sponsors who would give money for blockbuster exhibition because it would provide them, again, more visibility. So because museums are forced to obtain more money on their own, they kind of tend to organize blockbuster exhibitions. This is another trend. Un'altra nuova tendenza è quella di creare delle grandi esibizioni, le quali porteranno sicuramente grandi introiti per i biglietti d'acquisto dell'entrata e anche per i finanziamenti che potrebbero esserci eventuali dai privati. Quindi questa nuova tendenza è quella di creare delle grandi esibizioni per avere anche degli introiti maggiori. And what is the future for museums during and after COVID-19 crisis? Well, we still don't know because we don't know how long this crisis will last. But for example, if we look at the impact of financial crisis from 2008, we can expect that public funding will decrease, as we said already. But what will happen with private funding? Because private companies will also lose a lot of money, so maybe they will not tend to sponsor museums and art in general. So
the future years will be even more challenging for museums and cultural heritage in terms of funding and fundraising. E invece trattiamo ora la questione del Covid-19. Cosa succederà ai musei durante la crisi Covid-19 e successivamente? Il primo punto importante è che non lo sappiamo, in quanto non sappiamo quanto questa durerà. L'impatto che ha avuto la crisi del 2008 è stato sostanziale nell'ambito dei musei, in quanto i finanziamenti pubblici sono diminuiti di moltissimo. E cosa succederà invece nel settore privato? Si prevede che comunque le compagnie hanno perso tanto denaro in questa crisi e quindi molto probabilmente non saranno così propense a voler sponsorizzare un museo. Non lo sappiamo, è un periodo molto difficile, soprattutto nell'ambito di raccolta fondi e di finanziamenti. Now we have some time for questions. I would like to show you, before questions, I just would like to show you one book that will come out in few weeks. Can you see the screen that I'm sharing now, the Routledge website, managing the... Yes. Yes, can you see the website? Okay, I just want to show you this book in case you are interested in culture management, arts management. I would recommend this book that will be published next year. First of all, first it will be published in English, but I think next year they plan to publish it in Italian also, because it's edited by 2 Italian researchers, teachers, and I think Michela Adis is a teacher at your university in marketing. And there are different chapters, and they are cases from a lot of cases of culture institutions from Italy. And I have written, together with one Italian researchers, I have written one chapter, Culture Business Models, and we speak about challenges for museums and culture organizations when they develop and adapt new business models in current environment. And we use 2 cases. We used Egyptian Museum in Turin and Van Gogh Museum in Amsterdam as examples. So if you are interested in this case, I would recommend this book. It's not published yet, but it will be published available in November. Prima di passare alle domande vi voglio mostrare anche questo libro. Se qualcuno è interessato alla parte manageriale amministrativa dei musei, questo libro è stato scritto in parte anche da me, sarà pubblicato, o un capitolo è stato scritto da me, sarà pubblicato nelle prossime settimane in inglese e si prevede anche che sarà pubblicato in italiano all'inizio del prossimo anno, anche perché coloro che l'hanno scritto, redatto, sono italiani. Penso che Michela Adis sia addirittura una insegnante della vostra università. Io ho scritto un capitolo di questo libro e trattiamo quali sono le sfide dei musei, soprattutto nello sviluppo di nuovi modelli di business. Trattiamo esempi, uno italiano, oltretutto, che è il Museo Egizio di Torino, e l'altro che è quello di Van Gogh a Amsterdam. Come ho detto precedentemente, il libro non è ancora stato pubblicato, ma sarà pubblicato a breve. Okay, so I'm going to stop sharing the screen, and maybe we have some time for few questions. Ora finiamo la presentazione e cominciamo, se qualcuno vuole, a proporre delle domande, a fare delle domande. If you have any questions. Qualcuno di voi ha delle domande? Of course, if you think about some questions or if you want to recommend some literature articles about this topic, don't hesitate to send me an email. I don't know if I included the email in the presentation, but I will send you the presentation today, and I will include my email address, so you can text me, you can send me email anytime. Ovviamente, se volete altri degli approfondimenti rispetto all'argomento,
potete comunque scrivermi e io posso mandarvi degli approfondimenti. Non so se ho incluso la mia mail nella presentazione, ma vi manderò anche la presentazione dopo la lezione e quindi potete poi contattarmi. We are waiting for Antonella that wants to thank you personally. Grazie a tutti gli studenti intanto, thank you at all the students that attend this session. Ok. Grazie anche al traduttore ovviamente. Prego. Unfortunately, Prof. Antonella Poce is leading an important reunion, so I think. Don't worry, I will speak with Antonella later. But if you don't have any questions, I would like to thank also all the students, all the participants. I would like to thank you, Carlo, for technical support. Mara, if she's here, I would like to thank you also for organizing. Thank you, Marek. Thank you very much. And of course, Raffaella, thank you very much for interpreting the whole lecture. It must be quite tiring. Thank you very much. Thank you. Okay, I think we can close the connection because Antonella cannot be here. So thank you again, Marek, and hope to see you soon personally in Rome. Or I hope so. Grazie, grazie. Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao Marek, grazie. Thank you. Arrivederci. Grazie, ciao. Thank you, Marek. Thank you. Bye. Carlo? Carlo, avete finito?
Ho fatto tardi. Aspetta, non ti sento. Ok, ora sente, gli ho spiegato. Che è successo? No, Marek doveva andare che aveva detto delle cose da fare. Gli ho spiegato che era in una riunione importante, ha detto assolutamente di non preoccuparsi, che la salute. Vabbè, adesso poi gli scrivo. Esatto, ha detto che vi sentirete per i saluti, ha detto che ha ringraziato tutti quanti, che è andato tutto Mi bene. spiace, io pensavo che finisse alle 12 e vabbè. Comunque Io tutto perché non so bene. neanche che ore sono. Ah sì, sono finito un po' Tutto, prima. è tutto bene? Sì, sì, tutto bene, ha fatto finita la presentazione, ha chiesto domande, ha ringraziato gli studenti che hanno partecipato, è contento, gli ho detto che vediamo l'ora di averlo qui di persona la prossima Sì, volta. speriamo. Va bene Carlo, grazie. Allora ci risentiamo tra poco. Fate la pausa, va? Sì, io lascio qua l'aula Sì, inquadrata. esatto. Sì, la nostra aula. Ci vediamo dopo, grazie Carlo. Poi aggiornami su quel discorso, come va, se ci danno sto trial. Sì, sì, stiamo facendo delle prove pure a distanza per capire Bene. come modificare. Comunque, poi entro stasera sicuramente avremo un aggiornamento. Perfetto, grazie. A Ciao più ciao, tardi. a dopo, ciao ciao.
Ragazzi, scusate il rumore, vi metto il link alla riunione dove è la professoressa. Ragazzi, la lezione è in un'altra sala virtuale nello stesso canale. Ho messo il link sia in chat che all'interno del forum generale del canale. Quindi cliccando su questo link verrete mandati direttamente alla lezione. Salve professoressa. Eccoci. Eccoci, abbiamo già la professoressa collegata. Sì, in una sala nello stesso canale. Ho messo il link qui in chat. Cliccando con il link si entra direttamente nella riunione con ecco, e per quelli che, e per chi è collegato, cioè per chi su YouTube nessun problema, cambio io lo stream. cambi tu, ok, allora vado di là così la saluto intanto. Basta che clicca sul link in chat allora. Visto. Ok, metto YouTube e arrivo. A tutti gli altri studenti che vedo ancora qui dentro, ricordatevi di cliccare sul link. Hudson Valley right now because it is just beautiful. It's beautiful. And I feel like I'm so lucky. Sometimes I can imagine I'm in Tuscany, and sometimes I can imagine I'm in, wherever in nature. And then museums have started opening. You have to make reservations. So, I haven't really been going to the museums that much, but just that you can, is like a better, even if you don't go in the way that in fact, we were, just in a very, very light reopening situation, and now they're closing again because numbers are rising again, and so it's coming and going.
I think that until we have a vaccine, it will be like that. They say that by the end of the year we should have something at least, not for everyone, but maybe for the weakest ones. We see. I'm We really see. sorry We see. about that. We It's the same over here too. Yeah, I And know. we think with the holidays and all that, it's just going to be bad. We were, you know, I think you know this, right? My husband closed down his travel business, but we were not stuck, but we were left with a bunch of tickets to use. Ah. Oh, that's great. You know, like of all the years to have extra tickets to use, like where the hell are we going to go? And so I thought, well, at least we could go to Los Angeles, where a lot of my family is, and for the holidays. So, like, and I'm looking at that. I'm like, I don't think we could go. Like, I don't think we can go. Like, I mean, yes, of course we could go, but like, I don't think we should go. Yeah, the thing is that even if you could go, you don't have the mood to go. That's the problem, I think. Because of course, also all over Italy you can travel, and I tried, you know, and I have to travel also, you know, unfortunately for my family based in Genoa. So I need. Do you mostly drive? Yeah, you can drive, but in my opinion, you know, I have the opportunity to try both that driving, going by train or going by plane. I would suggest that the safest way is using the airplane, so flying. Oh, you think that's safest even more than the car? Yeah. Because the thing is that anyway, if you have to drive for a long time, so long distance, and you have from Rome to Genoa is at least 5 hours driving. You need to stop. You need to have some stops. So right. there is not so nice. Yes, it's not so comfortable. Instead, in the airports, at least at Rome airport, but also in Genoa, the one that I tried, and also Brindisi, the other that I tried, they're really, really careful. They check you all the time, at least 3 times before you get on the plane. On the plane, there's a system that cleans the air, and everyone wears masks. So, in my opinion, for the virus is the safest way. So, and then they check. Well, I'll take your advice there. Yeah, hey, Antonella, you want to do something fun? I just put a link in the chat. This is a practice room that I built for the National Gallery. This is already amazing what I'm seeing. So I'm looking forward to that. There you are. You just joined. You're this Android, this white Android. But anyway, if you like look around in the room, this is called Frame VR. And it's free right now. I don't know if it'll always be free, but it's free right now. And you can put your own gallery. You can walk around. What we were thinking, and you know, this is extremely interesting for us because we are working on something similar. So I'm really interested in that. Yeah. So now you're managing the control. Yeah, I am. But if you see on your screen, because I gave you the link, you should be able to control it. Can you? Yeah. So you should be able to use your arrow keys or your mouse. Let me see. But I think maybe I have to make sure. This is the link. Where is the link? Is there? In the chat. In the chat. Mm-hmm. I see. I don't know if the students have joined yet. Yeah, we need to check. I'll ask because Carlo told us to move from one room to the other. Yeah, now I see the link should be. Yep, we have 14 participants now. Okay. So we can start. I think I'll try it. You know, I'll try it. Have fun. Yeah. So Deborah, the only
thing I wanted to tell you is that unfortunately I have to leave in 1 hour, but I will leave quietly and without disturbing you because I have another institutional meeting. You know, they're making me crazy these days because of all these things, and you know, how do you call them in English? Internal regulations for this problem of the virus, because our government yesterday sent out other directions, so we have to attend this kind of meetings to you know, readjust the situation with the students. So but I'll be there until I can. Okay. And we'll keep in touch. Yes. I'll introduce you in a minute. So but we have 2 hours, right? you have 2 hours. Okay. Yeah. Well, whenever you prefer, and you think, you stop. Don't worry at all. Okay. Thank you from the very beginning. So we can start, Carlo. Yeah, we can start. Ok, allora introduco il seminario di oggi in italiano, poi abbiamo la nostra Alessia che procederà con una breve sintesi in inglese. Prima di tutto tengo a dare il benvenuto più caloroso, affettuoso possibile alla nostra Deborah Hawes, che alcuni di voi conosceranno già, che ormai da tempo collabora con il nostro centro di didattica museale, e che ringrazio per essere con noi dagli Stati Uniti in questo momento difficile per tutti. Ma non potevamo non proseguire nella nostra serie di seminari del progetto Inclusive Memory, il progetto che è promosso e sostenuto dall'Ateneo Roma 3 e che si incentra proprio sull'uso del museo come oggetto di inclusione sociale in senso ampio. Dicevo, non potevamo proseguire senza il contributo di Deborah Hawes, che è un esperto mondiale per quanto riguarda l'uso della tecnologia e la partecipazione e la fruizione museale e del patrimonio nel senso più ampio possibile. Quindi Deborah, che appunto ha un profilo specificatamente dedicato a questi aspetti, ha lavorato nei più grandi musei del mondo, cito il MoMA perché tutti lo conoscete, è con noi e ci illuminerà, ci darà altri stimoli importanti per capire come sviluppare il nostro tema quando, soprattutto in un tempo come quello dell'epoca post-Covid che stiamo vivendo, abbiamo veramente bisogno di comprendere nuove strategie perché il panorama culturale possa essere partecipato il più possibile da più persone di ogni ambito e contesto. La ringrazio pertanto davvero di cuore per essere con noi, per dedicarci il suo tempo, e vi invito a partecipare attivamente agli stimoli che ci fornirà, perché è davvero questa una occasione, un'opportunità unica. Ringrazio anche tutti coloro che sono collegati via YouTube. A presto e Deborah, thank you. The floor is yours. But before, a little translation by our interpreter, Alessia. Yes, I'm here. Deborah Antonella just introduced you. I'll translate for you, okay? Can you hear me? Yes, I can. Okay, so I am really happy that Deborah is with us today, and she
is in the US right now, and it is a pleasure to have her in such a difficult moment. This is a tough time for all of us, but we have to continue our project. We have to continue to work hard. And Deborah is a global expert. She is expert on technology and museum accessibility. She worked in many important museums. I would say the MoMA, for example, because all of you know the MoMA in New York. And as I said, this is a very tough time because of the COVID-19, and we need to understand and to develop new strategy to engage people and to make them go to museums and to include everybody. So thank you, Deborah, for being here with us. I hope you students will participate actively in this COLD conference because this opportunity is unique. Thank you very much, Deborah. Thank you, Antonella. That was such a lovely introduction. And, you know, we're very honored to have you here for the first hour. I welcome you to participate because what I'd like to do, students, is really hold this. We have 2 hours. I think that's plenty of time for you to be in a video conference environment. And I'd really like to try to liven it up a little bit. And I have a few things in mind for us to do that. Grazie per questa introduzione, Antonella. Sono anch'io felice di essere qua con voi oggi e studenti vi invito a partecipare. 2 ore sono tante e io spero che si crei una lezione interattiva, quindi partecipate, ho già qualcosa in mente su ciò che potremo fare insieme. So if you wouldn't mind, I'd love for everyone to start with an introduction because I think only 4 of you were able to introduce yourselves in the classroom. And it would really help me understand where to take the conversation if I knew what each of you were hoping to get out of this 2 hours. And because there's a lot of directions we could go in. So if you wouldn't mind starting, and thank you so much for the translation as well. Ok, mi piacerebbe iniziare con una breve introduzione. Solo 4 di voi si sono presentati sulla Classroom di Google e conoscere ognuno di voi mi aiuterebbe molto perché posso così capire come muovermi in questa lezione. C'è tanto da dire, c'è tanto da fare e mi piacerebbe, ecco, iniziare con un'introduzione. And maybe, Antonella, you could call out the names of, just to speed up the process. Yes, in fact, I wanted to underline the fact that they can introduce themselves also in Italian and, of course, you know, I translate for them. Yeah, so that Alessia can translate. I was trying to look at the participants. Antonella, if you want, I can read them. Yeah, please. And then it's up to them to decide whether they want to talk in English or Italian, okay? Yeah, exactly. Yeah, please, thank you. Okay. Does it help to have the list? Ok, allora partiamo dalla lista. Ognuno di voi può decidere se parlare in inglese o in italiano, come preferite. Se parlate in inglese non c'è bisogno di me, se no interpreterò per voi. Nella Aiello, vedo. Sì. Nella c'è? Sì, sicuramente, ma attenzione passiamo a Lucilla, poi man mano si... ecco. Lucilla Baldetti. Nella is on the chat. Good morning, everyone. Unfortunately, this afternoon I'm not at home and I can't talk on the microphone. Oh, I'm sorry. I can Nella. write something if you want. So sorry. Yes, please, Nella, write something in the chat so that we can know more about you. And Lucilla. Buonasera. Lucilla. Buonasera. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Piacere di rincontrarla, professoressa Ous.
E allora, io sono Lucilla Baldetti, sono una storica dell'arte medievale in particolare, e sono iscritta al primo anno del master e mi interessa moltissimo il suo intervento di oggi, in quanto, come l'ho scritto nella classroom, ancora non ho avuto esperienze lavorative affini al digitale applicato all'esperienza del museo, per cui sono ancora senza esperienza in questo settore, però ecco, come le dicevo in chat, questa triste emergenza sanitaria mi ha dato modo comunque di immergermi ulteriormente, approfondire questo settore, per cui sono molto interessata per questo. Lavoro in un piccolo museo di scultura moderna e contemporanea come operatrice e educatrice museale, per cui mi occupo anche della didattica e proprio in questo momento nel quale stanno nuovamente cambiando le cose, purtroppo nel nostro paese, ci troviamo di fronte alla scelta di rivedere nuovamente l'offerta didattica e pensare ad un'offerta interamente a distanza. Per cui stiamo pensando insieme alle altre colleghe e alla direttrice stessa del museo se preparare dei video da inviare alle scuole oppure se fare invece delle video call, quindi interattive. Chiaramente dobbiamo vedere un po' i budget e le varie istruzioni dall'alto, per cui sono molto interessata alla lezione di oggi per questo e la ringrazio. Grazie Lucilla, adesso facciamo tradurre da Alessi. My name is Lucilla Baldetti. I'm very happy to take part to this conference call today because I am very interested in all the topics I know we are going to talk about. And I'm an art historian and I'm specialized in the middle age. And I have already talked about myself a little bit on Google Classroom. And as I said, I do not have a work experience in museums directly linked to technology. And that's why I'm happy that today I will find out more about that. Because of the COVID-19, I became more familiar with technology in general. And I work in a small museum and I deal with didactics. And we have to change all of our programs, our educational programs, because of coronavirus right now. And we are considering the idea of completely moving online. So we are trying to create some videos. We are also thinking about organizing some video calls. And I know that today it will be very helpful for me. Thank you very much. Welcome, Lucilla. Lucilla? I don't know if Cecilia is with us today. Cecilia Borrelli. Buonasera, salve. Ecco, buonasera Cecilia. Buonasera. Dunque, io sono Cecilia Borrelli, per formazione sono una storica dell'arte, solo che ancora non sono passata alla specializzazione e quindi anche nel campo lavorativo posso dire non avere nessuna esperienza, però sono molto interessata alla didattica, quindi unire la didattica al campo museale per me è per me molto interessante e stimolante e questo master mi sta davvero dando tanto e questa per me, anche questa lezione sarà per me un'occasione per insomma per avere nuovi stimoli e quindi sono molto entusiasta di seguirla. Grazie. My name is Cecilia Borrelli. I'm an art historian, but I haven't started to work yet. I'm very interested in didactics and museum, and I'm loving this course. And I'm sure that this conference call will be very useful for me. So thank you very much. Welcome, Cecilia. Arianna. Arianna Bottinelli. Oh, okay.
maybe Arianna, you'll catch up, and we'll go on to Paola. Yeah, Paola Bozzi. Okay. No. Daniela. Daniela Dalla. You introduced yourself in the course, but just say a few words if you're here. Scusi, io non ho aperto il microfono. Paola, lei, Paola Bozzi. Paola Bozzi. Sì, Okay. scusi, non so. Prego, Paola, sì, prego. Paola, di nuovo il microfono chiuso. Pronto? Ecco, ora sì. Allora, sono Paola Bozzi, sono laureata in filosofia e scienze umane, sono bibliotecaria. Per quanto riguarda il digitale, mi sono occupata di progetti di digitalizzazione di documentazione nel progetto Europeana, e quindi il mio lavoro è più legato alle biblioteche, però sono interessata alla collaborazione tra biblioteche e musei, e credo nella funzione sociale del museo, in quanto poi è racchiude in sé poi una sintesi di tutte le attività culturali. Ecco, non c'è un museo o una biblioteca separata, ci sono delle collaborazioni e delle unificazioni in queste attività educative, e quindi mi interessa il museo anche come vive e interagisce con il sociale, e quindi l'aspetto digitale in questo diventa importante come strumento di azione. Okay, my name is Paola Bozzi and I'm a librarian. I work mainly in libraries, but I'm also interested in museums because I think that the link between libraries and museum is essential, because they are two institutions that both promote educational programs. And I worked on some projects using technologies, and I think that technologies are a very important tool for us today. Agree. Welcome. Sono d'accordo con te, Paola, benvenuta. Okay, now Daniela? Daniela is not there. Sì, buongiorno. Daniela is there? Sentite? Sì. Daniela, sì. Buongiorno. Scusate anche per il ritardo, ho avuto un'imprevista oggi. No, ci mancherebbe. Io mi chiamo Daniela Dalla e lavoro per l'istituzione Bologna Musei, e in questo momento non mi... Si è chiuso il microfono. Daniela, si è chiuso il microfono. Daniela, non riusciamo più a sentirti. Daniela? Aspettate che riprovo. Sì, ora la sentiamo. Eccoci. Daniela, no, allora andiamo avanti, se no ci blocchiamo, anche perché sta su YouTube, è fastidioso. I just wanted to mention Giulia Dinallo, because before I thought she was Nella, instead she is Giulia. And Giulia says, thank you, my name is Giulia Dinallo and I am a cultural and linguistic mediator. I used to be a teacher of Italian as a second language. I'm currently in Milan. I've just finished a very important job experience at the Triennale Milano, which is a design museum and more. We know it very well. I'd like to continue to work on the cultural environment, especially activities that involves museum education and inclusion. Thank you so much. Thanks to you, Giulia. And then translated in Italian, or is it okay?
Sì, vuoi tradurre un attimo? Sì, dai, Va bene, così anche gli altri conoscono Giulia. Ecco, allora, certo, Giulia, lei si ringrazia, si presenta, il mio nome è Giulia Di Nallo e sono una mediatrice linguistica e culturale, ero un'insegnante di italiano lingua 2, adesso sono a Milano, ho appena finito un'esperienza lavorativa molto importante alla Triennale di Milano, che è un museo di design e molto altro, e mi piacerebbe continuare a lavorare nell'ambiente culturale, specialmente per quanto riguarda le attività che includono i musei, l'educazione, la didattica appunto museale e l'inclusione. Grazie. Giulia, I visited the Triennale Milano last year when they had the exhibition curated by Paola Antonelli. It was phenomenal. It was fantastic. Maybe you worked on that. Giulia, io sono stata alla Triennale di Milano l'anno scorso quando c'era l'esibizione di Paola Antonelli ed è stato incredibile. Were you there, Giulia? Were you there last year? Maybe she will write it later. Daniela says she has connection issues, so we'll talk to her later. And Daniela, write it in the chat. Yeah, in fact, write in the chat. I don't know. And now I would say that maybe Ilaria Gadao is there. Are you there? Eccomi, mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Okay, ecco. Buonasera a tutti, io sono Ilaria Gadau e sono laureata in traduzione, però comunque ho sempre avuto una passione molto forte per il patrimonio culturale e diciamo che non ho molta esperienza nell'ambito delle nuove tecnologie applicate appunto al patrimonio culturale, però ho avuto la possibilità di fare un tirocinio a Granada, in Spagna, in un piccolo museo che è anche un monumento, e ho visto come il museo ha cercato di utilizzare le nuove tecnologie per coinvolgere appunto il pubblico. Quindi hanno cercato di riproporre una ricostruzione 3D del monumento e presentarlo al pubblico come era nelle sue origini, quindi stiamo parlando di un piccolo palazzo reale del XIII secolo, e hanno fatto appunto questa proposta attraverso un totem interattivo che appunto si trova nel museo, dove i visitatori possono fare appunto questa esperienza virtuale, e questa è l'unica cosa che posso dire. Quindi sono molto interessata all'argomento appunto per sapere un po' di più. Grazie. My name is Ilaria Garau. I study translation, but I have always been interested in our cultural heritage and therefore museums. And I did a traineeship in Granada, and I worked in a small museum that used the technology to engage the audience. Basically, they did a 3D reconstruction, and they allow the audience to have a virtual experience. That's my only experience with technologies, actually, and I'm very happy to be here today and to participate to this conference call. Thank you. Welcome, Ilaria. So I think one more, Francesca, and maybe some people who are not on this list. C'è qualcuno che non... Se c'è qualcun altro che non è nella lista o che è presente e vuole presentarsi, io volevo solo dire a Deb, so I don't know if you are looking at the chat, but Giulia said that she was there in Milan, and she was also there 2 years ago for an internship, so she is glad you enjoyed it. Yeah, it was great. Yeah. So I don't know, who is next? Chi c'è? Ok, quindi Giulia ha detto che lei era là quando Deborah è stata appunto alla mostra alla Triennale di Milano ed è contenta che le sia piaciuta. C'è qualcuno che non è della lista che si deve presentare? Sono io, sono Chen. Chen, ecco Chen, buongiorno. Non sono nella lista. Comunque io già ogni tanto lavoro con turisti nei musei. Questo anno, che per causa di questa
pandemia, questa virus, diciamo. Io a casa con questa tecnologia pure io ho fatto alcuni video su YouTube, but non è molto alta tecnologia, comunque un YouTube normale, diciamo. Perciò oggi io spero posso imparare più livello più alto, così si può fare video ancora migliore. Ok, grazie. Il mio nome è Yuchain. My name is Yuchain. I'm not on the list, but still I work with tourists in museums. But this year, because of the COVID, I couldn't go to museums with tourists, and that's why I decided to do some videos and to upload them on YouTube. I'm not a technology expert, but still I tried to upload some useful materials for tourists, and I hope that today's call will be insightful for me, and maybe I'll be able to improve my videos on YouTube. Thank you. Wonderful. Okay, we have somebody in the audience in the Rome campus, I think. Do you want to introduce yourself? Ok, c'è qualcuno che è a Roma che vuole presentarsi? Qualcuno che è all'università? Yes, in fact, I wanted to let you know that even if the room is empty at the university, due to the fact that especially since yesterday they forbade any activity in class face to face. Anyway, we wanted to keep the room open and active, and there's people there. There's Carlo, and I can see, actually, I can tell who's there in the front. Can you tell us who are you? Carlo, ci aiuti? C'è Martina, professoressa, e credo... Scusa, Martina. Mutato. No, tranquillo. Martina, Martina, please, can you tell us about you? Sì. E la sentite se parla alta voce? Prova. Martina, prova a parlare. Le do il microfono. Sì, meglio, sì. Because we need to keep distances, that, but Carlo gave her a mic. Oh, that's so nice. Wonderful. Yeah, because we thought that the room is anyway the place of our community, so it might stay open, even if it's empty. It doesn't matter. Yeah, I think that's a lovely gesture. Yeah, I mean, actually, we cared about it. Eccomi. Allora, io sono Martina Iele e sono laureata in storia dell'arte con indirizzo arte contemporanea, e diciamo che essendomi laureata quest'anno il master è il primo approccio a un'esperienza un po' più concreta nell'ambito dei musei e del pubblico museale, e quindi sono molto interessata a capire quali sono le dinamiche che si possono verificare nel concreto all'interno di un'esperienza museale e di quali sono le prospettive future del museo e del suo approccio con il digitale. Quindi sono estremamente entusiasta di partecipare a questa lezione. Grazie. My name is Martina Iele and I am an art historian. I specialized in modern art. I got my degree this year, and this master I'm taking part in is my first experience that is more practical, I would say.
and I can't wait to put into practice all the concepts that I have studied, and I'm really happy to participate to this conference call today. Thank you. Great. Well, welcome everybody. I had put earlier a link in the chat because I thought it would be fun to start in an imaginary space. Deb, can I stop you just a minute, but just to yes. tell you, and I wanted to share it with everyone, that Daniela Dalla, who has connection issues today, I told you, she wrote in the chat that, and she introduces herself, I currently work for Bologna Museums Institution in the educational department. I worked many years as a multimedia designer in the era of CD-ROMs, and I am very interested in and I am very interested in updating myself on the most current use of digital in museums. Thank you, Daniela, for this. Traduco velocemente in italiano così rapidamente, sì. Lavora a Bologna in un'istituzione di musei e lavora nel dipartimento didattico. Ha lavorato molti anni fa come progettatrice multimediale all'epoca dei CD e è molto interessata ad aggiornarsi su tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie. Benissimo. Fantastic. Nice to Thank know you, Daniela. Sorry I remember the CD-ROM time very well. Me too. Is there anyone else that we didn't get to introduce? I know there's one named Francesca on the list. I don't think we got to. Did Ariana come back? Vi siete presentati tutti? C'è qualcuno che non ha avuto modo di presentarsi ancora e che vuole farlo adesso? Okay, I think well, if somebody does pop in, just encourage them to introduce themselves. Even in the chat is useful. In fact, I encourage all of you to ask questions or interact with each other in the chat. I'll keep my eye on the chat box. I just put a little URL in there that everybody can use to go to a virtual room. It's a gallery that I've set up. It's just a fun starter. It's a gallery I've been using to work out ideas for the National Gallery of Art. It's creating a second online course. Ok, innanzitutto vi incoraggio tutti a scrivere in chat, vorrei che questa lezione fosse quanto più interattiva possibile, quindi non esitate a scrivere i vostri commenti, le vostre domande, utilizzate la chat che è molto utile. Ho appena caricato un link, potete avere accesso a un'aula virtuale, tanto per iniziare insomma in maniera piacevole il nostro incontro, ed è una galleria che io utilizzo per sviluppare le mie idee relativamente appunto alle esposizioni. So even if you haven't been able to follow the link into the virtual room, you can watch the screen and I'll show you what happens. There are a lot of free software right now that you will find if you're looking for it. It's pretty easy to use. And this is one of them. It's called Frame VR. And I'm not going to spend too much time on the technical details, frankly, because there aren't that many, but it's super easy for you to create a kind of virtual room. And these are the images, what you see are the images that the National Gallery has selected for the online course. There's a series of work by George O'Keeffe. And do you see this little robot here? That's one of you. So everybody appears like a little robot. Go ahead, Alessia. Se non avete modo di accedere dal link, potete vedere ciò che sta accadendo sullo schermo che ho condiviso con voi. Si tratta di un software gratuito, comunque ce ne sono molti oggi e sono veramente facili da utilizzare. Questo nello specifico si chiama Frame VR e non parlerò nello specifico di come va utilizzato in maniera tecnica, ma comunque non c'è molto da sapere, come vi dicevo è facile e vi permette di creare delle aule virtuali. Questa che vedete qua racchiude le opere che sono state selezionate per l'esposizione della National Gallery, poi c'è un piccolo robot e praticamente siete voi, ognuno di voi è rappresentato così nell'aula virtuale. So you can see that they already
they've thought about a lot of different things you might need as a teacher. If we were all in this space, you could hear me in this space. I can turn on my camera, for example, and you'll see that my face will appear in the corner. Hopefully, I don't know why it hasn't. Okay, but anyway, that's the corner it would appear. I've written on the board. Yes, somebody else wrote on the board. Thank you. Hello, hello. Go ahead, Alessia. E potete vedere che sono state prese in considerazione molte delle esigenze degli insegnanti. Infatti in questa sala virtuale è possibile attivare il microfono, è possibile anche attivare la videocamera, vi vedete in fondo a sinistra adesso nello schermo perché l'ho appena attivata, ed è possibile anche scrivere sulla lavagna come qualcuno di voi ha appena fatto, ha scritto ciao. And you know, we could have had this whole conference in this room. It's that sophisticated. We could have the blackboard, we could have each of us have cameras. And I just don't think it's going to be that far along before Zoom will become this. So I just thought it would be fun to start with that little view of the future. And I'll just pause for Alessia, but also if you have any questions or comments about being in a space like this or using a space like this, go ahead and write them in the chat. Si tratta di uno spazio virtuale molto sofisticato, infatti in realtà noi oggi avremmo potuto decidere di fare la nostra lezione là, c'è una lavagna, ci sono i microfoni, ci sono le videocamere, ci sono i robot, e io penso che ben presto Zoom diventerà proprio così, quindi volevo iniziare in questo modo un po' divertente e darvi, ecco, uno sguardo verso il futuro. E non so se qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche commento, scrivetelo in chat oppure attivate il microfono. And you know, now that you've logged into the space, or when you do on your own, you can create the space too. It was very easy to do. One of the things I like about the space is that when you click on the images, you can actually go to the web link. So this can be sort of like a starter space for your teaching, which is how we may use it for the National Gallery. The other thing that I like about using a space like this, we don't look at it as a reproduction, a literal reproduction of a museum gallery. Go ahead, Alessia. Una volta che fate accesso a questo sito, non solo potete usufruire dello spazio online che io ho creato, ma potreste crearne uno anche voi, ed è molto semplice. Ciò che mi piace molto di questo spazio virtuale è che si può cliccare sulle immagini, dalle immagini si ha accesso a dei link, e quindi potrebbe essere uno spazio iniziale, ad esempio per una lezione, e per poi insegnare con dei vari rimandi. Noi lo utilizziamo così. E mi piace molto che non è vista come, cioè che è una riproduzione delle gallerie, ecco, ai musei. One of the more important uses of something like this, a virtual gallery, is to do things that you can't do in a physical space. So for example, this is only one image of a couple dozen that are created by Carrie Mae Weems, a famous African-American photographer, called the Kitchen Table Series. It's an important work, and it's not always up for various reasons. Some of you know that works on paper are fragile and they can't always be up on view. But if we create a virtual gallery of this series, the students can see them, at least get a sense of what the artist had in mind, to be surrounded by these images of her and her family at the kitchen table. Go ahead, Alessia. Un'altra cosa che mi piace molto delle gallerie virtuali è il fatto che è possibile fare delle attività che non sempre sono fattibili sul posto, quindi nel museo fisico. Vi faccio un esempio: questa è una foto di un fotografo afroamericano di una collezione molto importante, e come molti di voi probabilmente sanno, le sono molto fragili e non possono essere esposte permanentemente per una serie di ragioni. Ecco. Invece nello spazio virtuale la foto è là, potete sempre vederla.
You know, and another interesting thing for teaching is that you can put two images together that don't live in the same gallery. Here's two works of art about America, and the one on the left is a contemporary artist. That work would be in the Contemporary Gallery at the National Gallery. And then another is a 19th century image, a romantic image by Albert Bierstadt. They would never be in the same gallery because the museum hangs things largely chronologically and geographically, like many encyclopedic museums. But when the students see them together, it creates a really interesting dialogue between how do we look at America now on the left by an artist who is Native American compared to an image on the right who is a European American looking at maybe in a nostalgic way the history of America of indigenous life in America. Un'altra cosa che trovo molto utile a livello didattico è il fatto che nello spazio virtuale si possano mettere vicine due immagini che non sarebbero mai vicine nelle gallerie nel museo. Quindi qua vedete due opere d'arte sull'America, quella a sinistra è un'opera contemporanea, quella a destra è un'opera del XIX secolo e come vi dicevo queste opere non potrebbero mai essere nella stessa galleria all'interno di un museo perché i musei seguono un ordine cronologico, geografico, invece è molto interessante poter vedere queste due opere insieme, ci permette di paragonarle, di fare dei commenti e fa scaturire riflessioni molto interessanti secondo me. And here you see the example where I've clicked on this painting and I can open the link and it goes right to the page in the gallery. And if I click on this painting again, I get this amazing zoom ability that really does bring me much closer to the painting than I actually could get in the gallery. Like no guard would let me get closer, as close as I am right now. Alessia. Io ho fatto un esempio appena adesso, cliccando sul dipinto ho avuto accesso alla pagina con tutte le informazioni e inoltre cliccando nuovamente sul dipinto ho avuto la possibilità di zoomarlo, quindi di osservare i dettagli e di andare vicino. Se fossi stata al museo certamente non avrei potuto avvicinarmi così tanto all'opera come ho potuto fare virtualmente adesso. And just finally, another idea about creating virtual galleries. I love seeing all of you in these galleries. You know, when you're in a virtual space, this is a question to you all. You can write your response in the chat. Does it matter if the works of art are not the same scale as they are in real life? These 4 paintings by George O'Keeffe are all different sizes, but in a virtual gallery, I can make them all look big so we can explore them in a more immersive way. E adesso per concludere una riflessione finale vorrei farvi una domanda. Mi piace molto vedere che siete tutti all'interno della galleria con i vostri piccoli robot e vorrei sapere, secondo voi è importante che nello spazio virtuale le opere abbiano tutte le dimensioni dell'opera reale? Mi spiego meglio. Qua ci sono 4 opere che nella realtà non hanno tutti la stessa grandezza, ma nella galleria virtuale sì, perché questo ci permette un'esperienza più immersiva, ci permette di analizzarle meglio ed è più ordinato. Che ne pensate? Scrivete in chat se volete la vostra risposta. Okay, and if you have any questions about the virtual environment, go ahead and write them in here. I'm going to go to my slides, but we can switch back and forth. I just thought it would be fun to start with just a little virtual immersion to get our minds thinking about the possibilities, and that in fact there are lots of tools like this that are at your disposal, and some of them are free. And I think that even in a university context, we're going to be thinking about spaces like this. What is it like to teach in spaces like this? One of my jobs right now is to rethink a virtual seminar that we teach at Johns Hopkins that allows us to retain some of the social interactive qualities
And I'm certainly thinking about having classes in a room like this, because as you see by looking at the robots, like we're all here together. We're in this virtual space. Go ahead, Alessia. E adesso inizierò con le mie slide, però se avete domande e considerazioni su questa presentazione non esitate a scriverle in chat. Comunque ci sono tanti strumenti anche gratuiti a nostra disposizione per poter creare delle aule virtuali e io penso che anche le università dovrebbero tenerli in considerazione, dovrebbero iniziare a pensare di insegnare in spazi virtuali simili a questo che vi ho appena presentato. Pensavo fosse un modo carino per iniziare la nostra lezione. Io adesso sto ripensando un seminario virtuale per la Johns Hopkins University alla quale insegno e sto pensando di utilizzare uno spazio virtuale come questo, perché vedete, io vedo tutti i piccoli robot, vedo che voi ci siete, è piacevole, interattivo. I just want to point out, some of you may be familiar with some of the three-dimensional work that's being done for the objects. Some of you who work in archaeological museums, you might have seen some of these three-dimensional imaging that is being offered now from the web. And this is exactly what you would do with such a thing. You know, there are not that many platforms that accept 3D objects, but a platform like this, you can take this object right off of, this one comes from the Smithsonian 3D Object Archive, and you can just put in the location identifier into this platform and it sucks it right in, and you have this beautiful vase as a result. Go ahead, Alessia. Non so se molti di voi sono familiari con le immagini 3D, probabilmente chi ha avuto l'occasione di lavorare in musei archeologici sì, si tratta di immagini che oggi si possono trovare facilmente sul web e che sono immagini che questo tipo di piattaforma permette di creare. Vedete, questo oggetto è un oggetto in 3D e non è difficile poterlo inserire così. Inserite i dati necessari e poi la piattaforma fa tutto da solo. And I already showed you the whiteboard, but I could also have my slides here on the wall. There's a lot of functionality in this room. Ho anche le mie slide caricate sulla lavagna di questa aula virtuale, come vi dicevo ha davvero tante funzionalità, è molto utile. Okay, but now we will go to the slides, and don't hold back from writing in the chat any questions you have. If we're going too quickly or if you want to ask a question, just write it in the chat, please. Ok, iniziamo con le slide, ma mi raccomando, se avete dei commenti da fare, se avete delle domande, ancora non esitate a scrivere nella chat, scusate. In the classroom, there are some materials that I hope you'll find the time to read and think about. One of them is an article from the Washington Post called The Museums in Crisis. It talks about a couple different things that we'll touch upon in this short time we have today together. But I wanted to just start there because that's where we are. We are in crisis, and we're in crisis for a couple different reasons. Some of the reasons American museums are in crisis might be different from Italian, but the COVID is universal. Go ahead, Alessia. Sulla Classroom, su Google Classroom ho caricato molto materiale, spero che abbiate modo di verificarlo, di consultarlo appunto. Tra le altre cose c'è un articolo del Washington Post che parla della crisi dei musei oggi e parla di molti degli argomenti che andremo a trattare insieme oggi. Voglio iniziare proprio da qua, dalla crisi, perché siamo in crisi, ecco, e siamo in crisi per diverse ragioni. Le ragioni che fanno sì che i musei in Italia siano in crisi o che i musei negli Stati Uniti siano in crisi non sono tutte uguali, ma ce n'è una senz'altro che è comune e si tratta della pandemia di Covid-19. So I decided to go to the Metropolitan Museum a couple weeks ago. I was thinking I could make you a welcome video from there. And of course, immediately I was struck, having worked there many years
I would have never seen such a little crowd on a Sunday afternoon. Some of that is intentional. The museum has a reduced attendance requirement, but it seems like even within that requirement, there was plenty of room for more visitors. And so I think that's where we're at right now, just a trickle of visitors on a Sunday. And my attention was really on this painting here, which we're going to look at in a second, just as an example. But I think the big question is, you know, I don't know if people are going to go back to the big halls or even the small galleries anytime soon. Maybe we shouldn't, you know, as we now fear that the COVID is coming back a second wave. Maybe we really do need to focus on how do we fill the culture seekers' need using digital technologies. Thank you, Alessia. Qualche settimana fa sono stata al Metropolitan e sono rimasta scioccata perché veramente la domenica pomeriggio c'era pochissima fila. È vero che c'è un numero limitato di persone che possono avere accesso al museo, ma io penso che le persone che erano in fila erano ancora meno di quelle permesse all'interno del museo. E c'è una grande domanda che dobbiamo farci oggi: quando torneranno nei musei gli amanti della cultura? Quando torneranno a visitare i grandi musei, i piccoli musei? Sarà nel prossimo futuro? Probabilmente no, se noi temiamo una seconda ondata, ma allora è arrivato il momento di creare un legame tra cultura e tecnologia che oggi potrebbe essere più utile che mai. So, when I got there and I tried to start the video just to record myself in my camera, immediately the guards say, oh no, you can't do that in here. And plus, of course, I had my mask on. It was kind of a mess. And then I thought, well, I'll just take pictures of the technology that's in the galleries. But of course, all of that had been turned off because they don't want anyone to touch it. So it really wasn't a very good place to make you a video about digital technology in museums, but it just reminded me of lots of different things that we have to keep in mind in this new moment that we find ourselves. Thank you, Alessia. Io ero andata al Metropolitan perché volevo registrarvi un video, volevo fare un video per voi in cui mi presentavo, in cui vi presentavo la tecnologia presente all'interno del museo, ma non ho potuto farlo perché non appena ho iniziato a registrarmi la sicurezza mi ha detto che non potevo, in più avevo la mascherina. Allora, insomma, mi sono detta, ok, farò delle foto per documentare la tecnologia che è presente all'interno del museo. E guardate, come potete vedere dalla slide, la tecnologia era tutta fuori uso perché gli schermi non si possono toccare, quindi non è stata una buona idea andare al Metropolitan per fare un video per voi perché non ho potuto farlo, però comunque mi ha ricordato alcune cose importanti. In your classroom, there is an article, well, there's a slide, a Jamboard. Sorry, let me start over. In your classroom, you had an opportunity to go through some facts and data that were collected by an organization that does this on a regular basis. And in that data, you learned a couple things. One is that here is what the visitors told you need to be true before they'll come back to the museum. The surfaces have to be thoroughly clean. There has to be a vaccine. There must be reduced attendance at the museums. There must be mask wearing, and public health officials have to say it's okay. So 2 of these things on the list are not yet true. I don't know, I've never heard a public health official say it's okay to go to the museums. Here in New York, the museums are abiding to rules that are by the state, but they're not necessarily public health officials. They're just the mayor or the governor. Go ahead, Alessia. Sulla Classroom vi ho caricato una Jamboard, non so se l'avete vista, dove potete appunto commentare fatti
documenti e dati raccolti da un'istituzione americana che si occupa proprio di questo. E tra i dati raccolti ce ne sono alcuni relativamente a quando gli amanti della cultura potranno tornare a visitare i musei. Il primo ci dice quando le superfici saranno pulite in modo accurato, il secondo quando arriverà il vaccino, il terzo quando sarà gestita e limitata l'affluenza museale, il quarto punto quando ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina, il quinto punto quando daranno l'ok le istituzioni responsabili della sanità. Ecco, per il momento ce ne sono due che ancora non sono valide, la numero 2 e la numero 5. Qua a New York i musei seguono delle regole, ma sono delle regole principalmente dettate dal sindaco, ecco. Anyway, I went to the museum. I felt totally safe. Of course, I had my mask on. And that there's a big new painting in the entrance of the museum that is actually like quite provocative. It's a painting that shows a lot of people in a boat, some of them drowning. There's some military people over here in the corner. There's someone dressed in high heels, holding a feather, and another person holding an oar. There's a baby being born. There's somebody dying. It seems to be trying to tell us an epic story in one frame. Io comunque ci sono andata al Metropolitan e mi sono sentita sicura, avevo anche la mia mascherina, ecco, e all'entrata nell'ingresso appunto adesso è esposto un dipinto monumentale molto grande ed è una sorta di provocazione, devo dire, perché come potete vedere si tratta di una barca piena di persone, qualcuno sta affogando, qualcuno muore, ci sono dei militari sulla sinistra, dei bambini, insomma ci sono veramente tantissime persone. Questo sembra un po' volerci raccontare una storia ed è una provocazione oggi. And I looked around to see what kind of interpretation there might be there. I thought that when this piece was installed just before COVID, there was like a video screen or there was some more interpretation. But I think because everything had to be taken away that could be touched, there was only a wall label. E ho iniziato a guardarmi intorno per cercare di capire come io potessi interpretare quest'opera, ma purtroppo i mezzi a mia disposizione non erano molti. Sono sicura che prima erano di più perché questa opera è stata esposta prima di tutte le misure relative alla pandemia, ma adesso i mezzi a disposizione non c'erano, insomma. So then when I got back home, I started looking on the website to see what the museum had put up about this painting. And it turns out that there was actually a lot there. Weirdly, I had to look in many different places to find all of the information, including an audio tour of the artist had created an introduction to that key figure who had the female shoes on. Apparently that's a major figure for him as a painter. He uses this figure in another painting as well. There's the curator's view of what this painting is about. There's an opportunity to take a sign language tour of this painting online. And then there's also an interview with the artist where he explains his intention in creating the painting. Thank you, Alessia. Quindi, dato che i mezzi a mia disposizione per interpretare l'opera sul posto erano decisamente limitati, ho deciso di guardare online sul sito del museo e con sorpresa ho trovato veramente tantissimo materiale, tantissime opportunità che mi hanno permesso di approfondire l'opera e l'autore. Innanzitutto un'intervista all'autore dove lui spiega quali sono le ragioni alla base dell'opera,
un tour, una visita guidata online in lingua dei segni, un articolo in cui il curatore dice la sua opinione e un podcast dove l'autore parla del suo alter ego. Una figura molto importante è la donna sui tacchi che avete visto prima del dipinto e che è presente in molti degli altri suoi dipinti. It made me wonder if we were at a place where when we're in the museum, we have minimal interpretation possibilities, and we would get online, we have lots, but they're not integrated into a kind of experience. So I think that's a good place for us to start, where we're like, let's rethink this. Like, whether you go to the museum or not, you know, how can we create a really good cultural experience, keeping in mind that we have a different set of expectations from the visitors right now, possibly. Go ahead, Alessia. Questo penso che possa essere il giusto punto di partenza per noi, come progettare una piacevole visita per i fruitori dell'arte, che sia possibile andare al museo o meno. In questo momento le loro aspettative sono molto diverse dal solito, le aspettative del pubblico, intendo. So that's where I'm saying, for this purpose, we're going to start with the visitor. Those of you who are museum educators, that is not an unusual place for us to start. Those of you who don't come from museum education, maybe you're an art historian or a curator, maybe that won't be as comfortable as where you might start with the intellectual history. But I think starting with the visitor, especially at this moment, is very important. Thank you, Alessia. Iniziamo quindi dai visitatori, sono appunto il nostro centro, il nostro focus. Probabilmente gli educatori museali non si sorprenderanno, sarà invece un po' più complicato per gli storici dell'arte o per i curatori che sono abituati a partire basandosi su aspetti più intellettuali. That's why I brought in the culture track survey. Here in the US, we have this organization that works with all the biggest cultural organizations, not just museums, but opera houses and dance companies. And they really have access to a full range of the cultural community here in the US. And when COVID was at its height, they sent out a survey in the spring of this year to say, how's it going? What do you need? What can we tell the museums would really help you? And we'll pull this data together and offer it. And that is what some of you, and I hope all of you, will see very soon from the classroom. There's this Jamboard where I put out some of the data tables and I gave you opportunities to comment, and you added your Post-its, thank you very much, to some of the questions. I was interested to see if any of this American data was relevant to how you think culture seekers in Italy might feel. I'm not at all assuming that it would be the same, but I think it could be a place to start. And one of the reasons I use Jamboard also is to give you a sense of another tool that you could use in your online teaching. Thanks, Alessia. Come potete vedere, qua c'è l'organizzazione di cui vi parlavo prima. Si tratta di un'organizzazione che si occupa di cultura negli Stati Uniti, e non cultura intesa solamente come musei, ma cultura a tutto tondo. E nel momento in cui il Covid-19 era in piena espansione,
hanno deciso di lanciare un sondaggio dal 29 aprile al 19 maggio 2020 appunto. Hanno così fatto delle domande, raccolto i dati e l'hanno pubblicati. Io su Google Classroom ho condiviso una Jamboard con voi e su questa Jamboard ho creato delle slide in cui ho condiviso alcuni dei dati raccolti dall'organizzazione. Grazie per chi di voi ha partecipato e ha commentato inserendo dei post-it. Volevo capire un po' se la situazione e le sensazioni americane assomigliassero o meno a quelle italiane. Non lo so, vedremo insieme. E poi ho utilizzato la Jamboard anche per un altro motivo. Volevo darvi un esempio di un altro strumento che potete utilizzare per la didattica online. Something that is really fun to do with the Jamboard is you have opportunities to have like a poll by voting. You know, you can drag a circle over here to yes or to no if you want to vote on this question. Have our expectations for digital culture experiences changed? So that was one of the questions. It's really easy to add a post-it note. You just click on this little icon here and you just say hello, which I don't know how to spell. Here we go. And you see that it appears on the board. And, you know, it's just a fun thing to do to make the video conference a little more visual and a little more active. So I encourage you to experiment with that. I've put the link to the Jamboard in the chat, so feel free to look around as the lesson continues, or especially after the lesson. Go ahead and add your comments. There's some questions I've posted there for you. Thank you, Alessia. Una delle diverse cose che possono essere create con la Jamboard è un sondaggio come quello che vi ho mostrato io prima nella slide. Si può votare sì o no trascinando il pallino a destra o a sinistra della slide. Sulla sinistra invece, dove è adesso puntato il cursore, c'è scritto sticky note, appunto post-it, potete cliccarci, inserire il post-it, scrivere ciò che volete e apparirà direttamente sulla Jamboard. E questa è solo una delle tante cose che si possono fare. Trovo molto divertente questo strumento, permette di rendere le videoconferenze, le lezioni più visuali, più attive. Vi invito davvero a provarlo. Ho messo il link in chat, quindi potete accedere subito alla Jamboard. Fatelo ora durante la lezione, ma soprattutto fatelo dopo. Ci sono delle domande che io ho messo per voi, non esitate a mettere post-it e a scrivere commenti. I see people are voting already. That's great. Thanks. Vedo che lo state già facendo, grazie. Thanks, Alessia. So what we learned from, just at the top level, what we learned from the study that LaPlaca Cohen did earlier this year is that there are basically the top 5 things that culture seekers want is, no surprise, fun and relaxation. Everybody's so stressed out. Fun and relaxation, top of the list. They want to experience something new to bring them out of their everyday locked up experience. They want to escape stress. They feel very stressed by what's going on in the world. The news couldn't be worse. I'm thinking here in the US it's going to get a little bit better after elections, but maybe I'm optimistic. I don't know. And they want to experience some kind of art, whether it's performing art or visual art, some kind of art experience. And they'd also like to feel creative. Thank you, Alessia. E come potete vedere qua ci sono i risultati, alcuni dei risultati del sondaggio di cui vi ho parlato, che ci dicono quali sono i 5 motivi principali che portano gli amanti della cultura a provare esperienze digitali. Vogliono divertirsi e rilassarsi, vogliono sperimentare qualcosa di nuovo, fuggire dallo stress, confrontarsi con l'arte e sentirsi creativi. I put my questions in the Jamboard about this, but I was really surprised that these 3 qualities fell to the bottom. That
nobody felt it was as important to feel transported. I did. People really weren't looking to broaden their perspective a little bit, not that much. And then of particular concern for me was that they didn't really look to digital cultural experiences about celebrating my heritage, or not mine personally, but as an answer, your heritage, whosever heritage it was that was answering the questions. Go ahead, Alessia. Qua invece ci sono le ultime 3 risposte, quindi sempre la stessa domanda, ecco, perché provare esperienze digitali, la prima per sentirsi trasportati, la seconda per ampliare i propri orizzonti e la terza celebrare il patrimonio. 1, 2, 3, ma ovviamente erano le ultime 3 queste. E mi ha sorpreso molto perché io invece ho provato a fare esperienze online per sentirmi trasportata e mi ha sorpreso molto anche che le persone non abbiano vissuto queste esperienze come una celebrazione del patrimonio culturale. Patrimonio culturale ovviamente ognuno il suo, ecco, non il nostro americano, ognuno il suo. And one of the reasons that I felt particularly strongly about confused about these results is what they said in the article about museums in crisis from the Washington Post, that American art museums, I feel like Italian museums have a different version of this problem, but in America right now, we have some culture wars going on. I'm sure you've heard about Black Lives Matter, and museums are, as one example, and museums are under this pressure to be anti-colonial. And what that means in America is to acknowledge the intention of why artworks were made. Some of them did not have the best of intentions in being made. And one example of that is how monuments to Civil War heroes from the South who espoused slavery are still visible and evident all over the South. Go ahead, Alessia, that might be enough for you. E un altro aspetto che mi ha un po' confuso dei risultati riguarda la crisi dei musei, nello specifico negli Stati Uniti. Non penso, anzi questo non è un problema per voi in Italia, e ne parla l'articolo del Washington Post. In questo momento negli Stati Uniti siamo nel bel mezzo di una guerra culturale. Sono sicura che sapete ciò di cui parlo, sicuramente conoscete il movimento Black Lives Matter e i musei hanno questa pressione, devono dimostrare di essere anticolonialisti e quindi tutte le opere esposte devono essere analizzate, bisogna sapere e conoscere e prendere in considerazione i fattori alla base di ogni singola opera. So the challenge is museums are taking on this role and responsibility very seriously. They're looking at their collections with different eyes. They're trying to transmit information in a way that would open everybody's eyes to facts that really weren't part of the museum's history or the artwork's history before, at least not in what we shared with the public. And when you look at these results, you're thinking, wow, it's not really a priority for the visitors. They didn't really put a lot of emphasis in broadening their perspectives or celebrating a heritage, whatever that heritage is. So how are we going to get this information across if it's not really why they're going online? I musei si stanno assumendo questa responsabilità, si tratta senz'altro di un momento molto importante, stanno cercando di dimostrarsi aperti, di trasmettere i messaggi in cui credono, di creare progetti didattici, ma quando si guarda ai risultati del sondaggio, sono un po' sorprendenti. I visitatori quindi non avevano intenzione di ampliare i propri orizzonti e tantomeno di celebrare il proprio patrimonio artistico e culturale. Quindi come utilizzare questi dati? And I just want to say
the comments that came into the Jamboard before this lecture started, I thought they were really good. I think that one of you emphasized the socialization element. That's really important. 100% agree. And another one of you suggested an online course was a good environment for digital interaction. And I also wanted to put in my own observation that 24%, that's a quarter of the survey takers, didn't experience any digital culture at all. So we have a lot of work to do in terms of getting the word out that museums are doing these things and encouraging people to do them. And I just, it's not a given that somebody's going to look online for something. We really have to draw them in and be creative about how we attract them into this digital experience. Alessia. I commenti che avete fatto sulla Jamboard prima dell'inizio della nostra lezione sono molto interessanti. Uno di voi ha sottolineato l'aspetto sociale, un altro invece ha parlato dei corsi online. Io vorrei farvi notare che il 24% dei rispondenti, quindi ben un quarto dei rispondenti, ha dichiarato di non aver svolto alcun tipo di attività digitale. Vedete quindi che il lavoro da fare è molto, bisogna promuovere questo tipo di attività, bisogna incoraggiare il grande pubblico, non è scontato che le persone cerchino online delle attività da fare, sta a noi essere creativi e creare del materiale coinvolgente. Thank you. So here's our challenge, and on the right are my hopefully easy to remember concepts that I think maybe could help in if you're starting out thinking about what kind of digital experience, what do people want. I think the 4 qualities I would focus on: immersion, intention, interpretation, and interaction. E qua su questa slide vedete qual è la sfida, come quindi rispondere alle esigenze del grande pubblico e creare del materiale interessante. Vi ho scritto 4 punti chiave che spero che possiate ricordare in maniera facile: immersione, intenzione, interpretazione e interazione, che sono gli elementi fondamentali da considerare se state iniziando a pensare di creare un'esperienza digitale. I just want to remind you, you can write questions in the chat box. I'm looking. Don't hold back. Don't be afraid. Go ahead. If you have any questions about what I'm saying, write it in the chat box. Mi raccomando, scrivete domande nella chat, se ne avete, sto guardando, non esitate, scrivete. So I'm going to go back to this painting and sort of walk you through what that might look like. I want to first talk about immersion. And this is an easy painting, perhaps, to talk about immersion because it is so big. It is 33 meters high and 67 meters wide. There is no way you can't feel immersed when you're in the physical painting. Vorrei innanzitutto parlarvi del concetto di immersione. È molto facile se prendiamo in considerazione questa opera, perché si tratta di un dipinto monumentale. Le dimensioni reali sono 33 per 67 metri, quindi ecco, è veramente impossibile non sentirsi immersi guardandolo. So immersion is really about creating the highest fidelity experience for the artwork. And that could be true of an opera or a concert, but because we're in a museum context, I'm going to focus on art. But the idea is that we know this isn't the same as a physical experience. No one is pretending it's the same. But how can we give them an excitement? How can we get them really immersed in the life of this work of art in a way that would seem exciting and new and start people thinking about different
possibilities. Per quanto riguarda il concetto di immersione, sempre si tratta di creare un'esperienza fedele a quella che voleva l'autore quando ha creato l'opera d'arte. Qua mi riferisco al dipinto, ma insomma in generale è sempre valido questo concetto, e sappiamo che online non è la stessa cosa, nessuno fa finta che lo sia, lo sappiamo perfettamente, ma cerchiamo comunque di creare un'esperienza immersiva, avvincente e interessante. Okay, so I think it came, sorry, I already showed you what it's like to zoom, you know, really closely into the painting. And if you're working with your museum staff on imaging, you even as an educator, you should really care and encourage your staff to make the largest file possible for people to have that experience online. Even if that's not possible, to create moments that where you take pieces out of the work and really focus attention and go into it could really build into an immersive capacity. The first time I looked at this painting, I didn't even notice what was going on in the upper left corner, nor did I notice that this man had makeup on and earrings. And this was also a detail that I missed. You know, is this baby just being born? Is it a symbol of something being born? What you want to do is help the visitors, the digital visitors, focus, guide their looking. Sometimes museums do that with an audio track that they could use while they zoom around. Sometimes it's a slideshow, but you want to recreate a fun experience of art, and we know, and that's where it connects to one of the goals in the La Placa Cohen study, that people said they wanted to relax and have fun. So think about that when you're designing the immersion part of the experience. Vi ho già parlato della possibilità di zoomare sulle opere, ve l'ho fatto vedere prima, e questo è molto importante. Fatelo notare in quanto educatori museali ai curatori o ai progettatori di materiale digitale. Potete creare dei file quanto più grandi possibili, di modo da permettere alle persone di esplorarli e di vedere i dettagli. Qua vi ho messo 3 piccoli pezzetti dell'opera che vi ho mostrato prima. Si tratta di 3 dettagli che io non avevo affatto notato la prima volta che ho guardato l'opera. Sulla sinistra ci sono dei militari e invece al centro c'è un uomo che è truccato e ha degli orecchini, e a destra c'è un neonato che forse vuole essere il simbolo di qualcosa, non so. È questo ciò che deve permettere l'esperienza digitale ai visitatori, deve permettere loro di concentrarsi sui dettagli. In un museo questo può essere fatto con una presentazione, con le audioguide, e bisogna trovare il modo di farlo anche online. Bisogna rendere l'esperienza dei visitatori divertente, perché vi ricordate i risultati del sondaggio? Ciò che vogliono i visitatori alla fine è rilassarsi e divertirsi. Thank you. So here's just an example of how that could work. The artist already recorded an audio track of his alter ego, Mischief Eagle Testicle, and you could very easily sync that audio track with a visual, even a simple slideshow, but it could be a video too, of an exploration of the painting that illustrates what he's saying in the audio. Sure, listening to the audio is fine, but having the audio and the visual experience of the exploration of the painting hooked together is really pretty powerful. Questo è è un esempio pratico di cosa potete fare. Il personaggio che vedete nell'immagine al centro della slide è l'alter ego, e l'artista ha fatto un'intervista in cui ha spiegato proprio le caratteristiche del suo alter ego e le motivazioni
che lo hanno portato a crearlo. E nonostante sentire l'intervista possa essere molto interessante, sicuramente lo è ancora di più se abbinata all'immagine, di modo che sia più materiale messo insieme e diventa molto interattivo e interessante. I know some of you are in contemporary museums, some of you are in other kinds of museums, but I know that in Italy they have a lot of object museums as well as painting. But I just want to say that if you have three-dimensional objects in your collection, there's a lot of work right now with 3D imaging. This is an online exhibit from a museum in Berlin, and the museum has an enormous collection of casts, which used to be, you know, more than 100 years ago, museums would often have casts of great work of art for study, for comparison, and they were actually made in amazing, highly technical ways. And so nobody really wants to throw away these casts now that we're in the digital world, but they kind of turned it on its head and they said, well, could these casts have a usefulness in a digital context? Could we make an online gallery just of the cast? And so that's what they've done. And you're able to, in this site in Sketchfab, you're able to look at individual objects, and there's even a tour through a virtual space. This space doesn't exist. You can't see the casts when you go to the Kunsthistorische. You cannot see them. Sorry, it's the Stedelijk Museum in Berlin. But you can see them online. So this idea of immersion into a behind-the-scenes space, or a space that can't be seen in the physical museum, is intriguing and mysterious and could be very enticing to some. Thank you, Alessia. So che molti di voi lavorano in musei d'arte contemporanea e che altri lavorano in musei differenti, e so anche che in Italia ci sono molti musei di oggetti, e per quanto riguarda gli oggetti vorrei parlarvi della possibilità del tridimensionale, che trovo molto interessante. In questa slide vedete una mostra online creata da un museo di Berlino, dove viene esposta una collezione enorme di calchi. Questi calchi sono trasportati in un contesto digitale e è possibile effettuare una visita guidata all'interno e di osservarli nel dettaglio. Si tratta di uno spazio digitale che non rispecchia uno spazio presente al museo, perché questo spazio non esiste. È una visita ideata online e è molto interessante perché ci dà un po' l'idea di andare dietro le quinte, no? al museo. La trovo intrigante, affascinante. Back to our painting. We know that people coming online for digital cultural experiences, they want to feel creative, they want to learn something new. That would be interesting for them to hear the artist's intention. Those of you who work with the public, especially with contemporary and modern art, it's not always clear why an artist would do the work that they do. You know, when you go into the 19th century galleries at the Met and you see beautiful landscapes by Impressionist artists, nobody really asks the question, why would they make this painting? You think, oh, it's a beautiful landscape. Of course they want to make this painting. But when you go into the modern art gallery and you see paintings that are all black, or if you see this painting by the artist Monkman and you see a man who's dressed up as a woman, you're like, what's the intention here? And so having videos that explain the artist's intention, especially by the artist, him or herself, or their self, is really important. Thanks, Alessia. Sappiamo che le persone che cercano esperienze culturali online vogliono incentivare la loro creatività, vogliono imparare qualcosa di nuovo, e per loro è molto interessante conoscere le intenzioni dell'artista.
chi di voi lavora con l'arte contemporanea sa perfettamente che non è chiaro quali siano le intenzioni alla base delle opere, e il grande pubblico ovviamente se lo chiede, lo vuole sapere. Non sono domande che il pubblico si pone nel osservare opere di paesaggi impressionisti. Ok, il paesaggio è stato dipinto perché si trattava di un bel paesaggio, ma perché un quadro tutto nero? Perché un'opera contemporanea viene realizzata in un determinato modo? I visitatori vogliono conoscere le intenzioni alla base delle opere, le intenzioni dell'autore, ed è per questo che avere dei video di interviste in cui l'artista stesso spiega le proprie motivazioni è molto molto importante. So in this video, we learn that actually the artist was invoking a lot of art history in his painting. He wasn't just painting those figures from nowhere. And maybe some of you who are art historians already understood that his composition looked a lot like the painting in the Louvre that is so famous by Géricault, romantic artist, called Raft of the Medusa. Nel video l'artista spiega le ragioni alla base della sua opera, e si tratta di ragioni molto spesso legate alla storia dell'arte. Probabilmente qualcuno di voi l'avrà notato già, ma ha preso in considerazione un'opera francese molto importante, quella che vedete nella slide adesso, La zattera della Medusa di Géricault. And you know, I just want to say that when people say they want to be creative, it doesn't always mean they want to make something. Sometimes they want to just understand what a creative mind, or follow the journey of a creative mind. It's kind of like why people watch those competition shows. Those shows don't make anyone go out and do exercises or cooking shows. You don't always just jump into the kitchen and like try to follow what they're doing, but you're getting inside the head of people who really know what they're doing. And there's a joy in that, of like pretending, I guess, in a good way, what it's like to be an expert, in this case, a creative expert. E quando i visitatori parlano di creatività non significa necessariamente che vogliano creare qualcosa, ma magari vogliono semplicemente entrare nella mente di una persona creativa, di un artista. Vi porto l'esempio dei programmi di cucina per farvi capire. Se noi guardiamo un programma di cucina non necessariamente vogliamo andare a preparare quel piatto in cucina subito dopo, ma magari ci piace perché ci sembra di entrare nella testa del cuoco, e questa è un'esperienza piacevole che ci rende felici, è senz'altro positiva. And this point that got such a low percentage, the celebrating heritage, you know, there's another painting that this artist knew was part of the museum's collection. This painting was in fact a commission by the Metropolitan Museum of Art. So his intention was to link his work with probably the most famous painting in the Metropolitan's collection, which is George Washington, the first president of the United States, crossing the Delaware in a significant moment in the American Revolution with the Hessian troops who joined him to fight in their behalf. And if you look online to find this painting, there's a very clear explanation of the event, and also a clear explanation of why this German artist, who did live in the US for a short amount of time, but went back to Germany and started painting this painting. So it's actually interesting that the most famous painting about the US American Revolution, Washington crossing the Delaware, was actually painted by a German who went back to Germany and didn't even stay in the US when this painting became famous. But he sure did repeat the painting composition over and over again. We have the largest version,
but there are many smaller versions. This was a hot seller for this artist, and that intention is also in this label. Un'altra opera di cui voglio parlarvi è questa che vedete nella slide, il dipinto monumentale il dipinto monumentale presente al Metropolitan nell'entrata adesso è stato commissionato dal museo, quindi una delle intenzioni dell'artista era collegarlo alle opere importanti presenti all'interno del museo, come questa appunto, questa che vedete nella slide. Si tratta di Washington che attraversa il fiume di Delaware. L'opera commemora l'attraversamento del fiume da parte del generale George Washington durante la guerra di dipendenza americana. Se cercate più informazioni relativamente a quest'opera online potrete trovare una spiegazione chiara dell'evento, di ciò che è accaduto e anche delle intenzioni dell'artista. Un artista tedesco che ha vissuto negli Stati Uniti ma che poi si è ritrasferito in Germania e una volta rientrato in Germania ha iniziato a dipingere quest'opera. Si tratta di un'opera di successo, noi abbiamo la versione più grande al Metropolitan ma ci sono tantissime copie più piccole ed è molto interessante che l'opera più importante, più conosciuta relativamente alla guerra di indipendenza americana sia stata fatta da un tedesco che non è nemmeno rimasto a vivere negli Stati Uniti ma si è ritrasferito in Germania. I think also on this issue of broadening perspective, it doesn't always, it can mean many different things. And this goes back to the article about museums in crisis, where we're trying to understand how these works of art might look from a variety of points of view. Some people, maybe if your family came over on the Mayflower in 1600s, you might look at this painting and feel so much patriotism, because, wow, that was such an important moment when America was born, right? Could be that. But what the Met has done here, which is where I've circled these things, is they've invited someone of Native American descent to comment on what do they think is happening? What do they think about when they look at this painting? Nothing to do with the art history or even the history that we learn in the classroom. And what he tells us in this paragraph is that the person in the front of the boat is wearing moccasins. And that tells him a very different story. Alessia. Un altro punto importante è aprire i propri orizzonti, come citavo prima dai risultati del sondaggio. E questo è molto importante perché i punti di vista sono diversi e l'opera magari a qualcuno ricorda il patriottismo, ad altri evoca diversi tipi di sensazioni. Qua ciò che il Met ha fatto è stato chiamare un indigeno nativo americano che ha espresso appunto le proprie sensazioni al riguardo. We learned that from a Native American perspective, that in fact there was a tremendous support from the local Native American communities for the American revolutionaries. They fought next to the American soldiers and they fought hard for the revolution. And what this man who's writing his notes is saying, that it also reminds him that there was a double crossing. This painting is called Washington Crossing the Delaware, but he sees a double crossing because soon after American independence was won, the Americans turned around and treated the Native American communities by and large quite badly. And there was tremendous massacre that he writes about in this interpretation. And there were other kinds of incursions, land acquisition
that was done under illegal pretenses. All the treaties that had been written were sort of thrown out the window. So for him, this painting is a terrible moment, and it's one that he still feels bad about. Per lui questo dipinto rappresenta un momento orribile e lo rattrista. Si tratta della prospettiva di un indigeno nativo americano che parla di una doppia traversata. I soldati americani combattevano duramente a fianco della comunità americana per la rivoluzione, ma lui ricorda del tradimento che è avvenuto in seguito, con tutti i massacri, l'acquisizione delle terre e tutto ciò che è accaduto in un secondo momento. So I want you to expand your ideas about what interpretation is, because when I went to school, interpretation was first curatorial, then maybe education. That was pretty much it. But now we're talking about bringing in many diverse points of view. What does the artist think? What does the visitor think? What does a teacher think? How does a teacher look at this painting? What can they communicate to their students about American history? What does someone who lives near the museum think and that sees this painting over time? What does another painter think about the painting, this enormous painting? What would that challenge be like? The goal here for interpretation is about making the artwork accessible in all of the different ways that we understand that word, and to build empathy for some of the issues that are presented by the work of art. Adesso vorrei parlarvi del concetto di interpretazione. Quando studiavo io si parlava di interpretazione come se fosse interessante solamente per i curatori e non per la didattica, invece non è così. Noi qui stiamo cercando di unire diversi punti di vista, il punto di vista degli esperti, degli artisti, dei visitatori, degli insegnanti, dei creatori, degli amici. Stiamo cercando di capire qual è la prospettiva di tutte queste persone, con l'obiettivo di rendere l'opera d'arte accessibile a 360 gradi e di creare empatia verso le tematiche principali trattate dall'opera. Because we're talking about using digital platforms, I feel it's important to just share one thing with you to be aware of, which is that I've seen some museums rely on artificial intelligence, or maybe just the database words in their database, to provide this diversity. In other words, you know, if you look up this painting in the website at the Met, it's suggesting these 3 other paintings you might also like. And I look at those 3 paintings and I'm thinking, Monet water lilies? Like, because it's big? You know, like, what does that mean? I guess there's like an immersive quality. Mark Rothko, because the colors might be similar, like, but totally different situation. And then Jean Dubuffet, a famous French artist who adopted a childlike way of rendering images. I don't think that has anything to do with this painting. And yet the authority of the museum's website is suggesting that these might be of interest to the visitor. So I think that could actually be more confusing than relying on that kind of automated response where the computers may be using some kind of algorithm to say, oh, well, it's got these 5 colors, so here, or it has a similar composition, so here. Unless you've got a live, warm body making those connections for you, I don't think that a normal visitor, just a lay person, is going to be able to make sense of those connections. Vorrei anche farvi notare un'altra cosa, vorrei parlarvi dell'intelligenza artificiale
e alcuni musei si affidano all'intelligenza artificiale per fare alcuni collegamenti sul loro sito. Ad esempio, se vi piace un'opera, come in questo caso, vi suggeriscono 3 opere che potrebbero piacervi, ma non è necessariamente così. Magari qua vedete, vi viene suggerita un'altra opera grande, un'altra opera da colori simili, un'altra opera dove c'è rappresentato un bambino. Insomma, questo può confondere un po' le idee, perché si tratta di suggerimenti basati su funzionalità automatiche, basate su algoritmi e non su ciò che può pensare e provare una persona in carne ed ossa. So finally, our last I, which is interaction. The focus here is to think about a two-way exchange. Of course, ideally, you're going to do it live, like we are now in a webinar format, and that could be very rich. But it's also time-consuming, and it's hard people to get on their schedule, and it's also good to think about what a two-way exchange could be that would happen asynchronously or not at the same time. Un altro aspetto di cui vi parlo, ed è l'ultimo, è l'interazione intesa come uno scambio in 2 direzioni. Nel migliore dei casi questa interazione avviene in tempo reale, come sta avvenendo adesso, e questo è fantastico, ma è dispendioso a livello tempistico e non sempre è facile organizzarsi. Ci sono delle altre cose che possono essere fatte in differita. And I'll suggest here that the most important reason for your museum to do this is to really grow an online community. You have to have in your mind the commitment to make these two-way exchanges an ongoing part of your offerings. If you're just going to offer one here, one there, you're going to feel disappointed because you're not going to grow the interest or the expectation of your community that you're going to be offering these things. And when the audience understands that this is a long-term commitment and you can look forward to having these again and again, I think you'll find a much more interest and engagement in them. È molto importante per i musei creare comunità online e si tratta di uno scambio in 2 direzioni, ma di uno scambio che deve essere permanente. I visitatori del museo devono conoscere tutte le vostre offerte, devono poter avere accesso alle vostre collezioni, a del materiale interessante, e se sanno di poter contare sul vostro materiale e sui vostri eventi sul lungo termine, diventa fantastico. And here's just a few examples that maybe you haven't experienced yet. Thinking very creatively about the tools and the opportunities. In the bottom right corner, you see an image that's called a word cloud in English. I'm not sure exactly how you call it in Italian, but that people can, you can have a group looking experience at a work of art, and that people can be typing into the form like a poll what they see, and then it can be visualized in a kind of data graph like that. That's kind of fun for people to do while they're all together, so they could see where they converge. Everybody's seeing black lines in this example, and then there's some other opportunities. Qua potete vedere alcuni esempi più concreti e molto creativi. È molto interessante quando le persone analizzano le opere in gruppo e tutte le loro opinioni vengono messe insieme. Vedete sulla destra, potete vedere una sorta di nuvola, chiamiamola così, di parole dove emergono tutto ciò che è stato scritto dai visitatori in grandezze diverse e colori anche diversi. And on the left is an example that isn't from a museum, it's just a group of artists, but nevertheless, once a week they offer this drawing salon and they open it up on Zoom. You can register, you'll get a link,
And they have some nice music playing, and they have some prompts. They're drawing instructors, and everybody's just drawing on paper all together, hundreds of people all together just drawing, and then they show their drawings in the camera, and they do a share, and then they have stories that they tell about what they're focusing on. Every week there's a different theme, very unstructured, but really great for reducing stress if you like to doodle. And then on the top, it's just an advertisement that I pulled from a MoMA email, where you'll see that American museums are also offering programs in different languages, which is making them much more accessible globally. And I think in the same way, your museums might be thinking about putting together programs in English, because believe me, so many people I talk to are really crying to go travel. And if there were things that Italian museums and cultural centers were doing to at least give people a little sense of that travel and discovery and exploration, visiting old friends in Rome, I think it would be really popular. Sulla sinistra vedete un altro esempio, non si tratta di un museo, ma lo trovo comunque molto interessante. È un'iniziativa creata da un gruppo di artisti su Zoom. Ogni settimana viene creata una chiamata a cui tutti possono partecipare e le persone insieme disegnano su carta, poi dopo mostrano con la videocamera ciò che hanno disegnato, lo ricondividono, fanno delle storie in cui spiegano perché hanno scelto di fare quel tipo di disegno, e ogni settimana viene scelta una tematica diversa. È molto carino da fare per ridurre lo stress nel caso in cui vi piaccia disegnare. Invece in alto vedete un'email del MoMA e si tratta di un annuncio che specifica che il museo offre iniziative non solo in lingua inglese, ma in questo caso in lingua spagnola, e è molto importante che i musei utilizzino più lingue, ecco, per accogliere il pubblico a livello internazionale. Quindi penso ai vostri musei, ai musei italiani, che potrebbero senz'altro creare dei programmi in lingua inglese, perché le persone non vedono l'ora di poter uscire, poter viaggiare, e se possibile bisognerebbe cercare di permetter loro di fare queste esperienze online adesso. We have only a few minutes left, so I want to make sure I give a chance to ask any questions about the seminar assignment. Here's really an opportunity for you to propose an idea. It can be as imaginative as you like. Think about it as what I call an elevator speech. And why that is that, you know, this really happened to me every once in a while, but you get in the elevator and the director's there, and it's just you and the director of the museum, and he says, "Oh, what's going on? What should we be doing?" And you have, 10 minutes to explain to him, "Oh, well, there's this really cool platform that we're experimenting with, and we're really thinking about what visitors' needs are because of COVID, and we think this is going to be really fun and engaging. It only requires a few things from the staff, and we're going to be doing this in an ongoing support." Like, think about it like that, like under pressure. How do you get this great new idea out in 10 minutes? Ci restano pochi minuti, vorrei quindi assicurarmi che capiate qual è il vostro compito, ecco, per questo seminario, e se avete delle domande non esitate a scriverle, siate creativi e pensate che sia come una sorta di discorso che avviene all'interno dell'ascensore con il direttore del museo. Mi spiego meglio: se vi trovate all'interno dell'ascensore insieme al direttore, lui vi chiede ok, cosa sta accadendo, quali sono i prossimi progetti, voi dovete spiegargli in 10 minuti la vostra idea sotto pressione. Quindi pensate così a questo compito. To inspire you, I used another article, which is a very personal essay about the statue of David. It was very well received here in the US,
I think partly because it was this sort of romantic, nostalgic view of the sculpture by somebody, you know, a very cultured author who could make a lot of literary references, but also did his research into the technical background of the sculpture and why his ankles are in trouble. And he talks about Italian geography, and he talks about so many different things. And I thought, well, you know, if I was an Italian museum and I saw this article have so much popularity in the US, there might be a way that I could, you know, just take a little piece of that attention over to my little museum in Italy. And maybe you're not even an art museum, maybe you're a different kind of museum. Is there something in the article that that would inspire you to do something different in your museum? You don't have to use the article as inspiration. I'm just offering it to you in that way. And the main story is that, you know, find something that you think your audiences will be inspired by, maybe a technical aspect or a literary aspect or traveling, historical insight, something that would grab your audience and then satisfy them. It doesn't have to be a very long experience itself. It doesn't have to be a full-formed idea, but try to find a few visuals that will support your idea to make slides. And then you can record yourself in Teams or whatever you like, and post it to the assignment area so we can all see it. I'm hoping that everyone will generate some discussion around the submissions. Un altro articolo che vi propongo e che può esservi di ispirazione, non siete obbligati ad utilizzarlo ovviamente, ma io ve lo propongo e ve l'ho caricato sulla piattaforma, è l'articolo che vedete appunto nella slide, e è diventato virale negli Stati Uniti, ha riscosso veramente tantissimo successo. Si tratta di un saggio un po' personale, quindi romantico, nostalgico se vogliamo, e se è stato così di successo negli Stati Uniti, perché non considerarlo anche in Italia? Potrebbe essere magari la base di qualche idea che riguarda i musei interessante. Io spero che vi ispiri, spero che trovate dei punti che possano essere interessanti per voi, e cercate di catturare l'attenzione del pubblico pensando a questo compito che dovete fare, magari mettendo in evidenza un aspetto tecnico, un aspetto letterario, un aspetto storico. Sta a voi scegliere, ma quello che è importante è che riusciate a catturare l'attenzione dei visitatori. L'esperienza non deve essere necessariamente un'esperienza lunga, ma un'esperienza piacevole e avvincente. Cercate di fare anche delle slide e registratevi, poi postate il materiale sulla piattaforma nella sezione indicata, così che tutti possano guardarlo, e spero che creerà dei dibattiti interessanti ciò che caricherete. I know we've gone over just a minute, but if anyone has any questions they want to share now, I'm happy to answer them. I'm also happy to answer your questions in the classroom. I've tried to answer everyone who's already posted in there. Please feel free to do so. Se avete delle domande, mi raccomando, fatemele adesso, oppure potete scriverle anche dopo sulla Classroom. Io ho risposto a tutti quelli che l'hanno fatto. Mi raccomando, non esitate a fare domande. Are there any questions? Ci sono domande? In caso, se avete domande, potete usare la funzione di alzare la mano e vi diamo la parola per parlare con la professoressa. Was that Carlo? I said to the students that they can use the right hand. The little hand. Yeah. To get off. Okay. Okay, Daniela has a question. She asks, do you think that people will be so interested in and keen on technological tools even after COVID-19? Yes. I think what we're seeing, I mean, I say this because also I work a lot with the school system, primary, secondary, university school system.
And everybody is looking at this as a fast forward about 5 years into our future. Imagine in the spring, all the poor professors and teachers who had to just instantly put their classrooms online. And yes, there was a lot of stress. And yes, it was a lot to ask our teachers to do that. But nobody really talks about the fact that what I've heard is that many teachers say, hey, you know what? In some cases, this is a better way to teach. Like my students who need more time or who aren't focused in the classroom, like I can teach them better online. Sì, penso proprio di sì, e lo dico così convinta perché io lavoro con le scuole, con l'università e tutti vivono questo momento come un acceleratore naturale di 5 anni, quindi ci proiettiamo, anche tecnologicamente parlando, a tra 5 anni. I professori ed insegnanti sono stati obbligati a trasportare le loro classi tradizionali online, è stato stressante, ha richiesto tanto sforzo, ma comunque va detto che molti di loro sono molto contenti e pensano che sia meglio spesso insegnare così. Gli studenti hanno più tempo, possono concentrarsi di più, a volte a casa, quindi ecco la risposta è un grande sì. I'll also say that it's a big opportunity for museums to grow their audience. People are looking online for these kinds of cultural experiences. The online course membership has increased enormously. And you'll hear in the interview that I've recorded with the MoMA head of online courses, she talks about this, that they've seen an enormous growth in attendance in online courses. So museums have to be part of this. And it doesn't mean that we're substituting a museum experience, but we're growing an important audience that's looking to us for cultural experiences. And I'm sure that if people end up in Italy or they end up in New York, like they're going to look for the places that have been helping them cope through the crisis and beyond, just be part of their cultural diet. E penso anche che questa sia una grande opportunità per i musei. I musei in questo momento possono approfittarne per aumentare il proprio pubblico proprio. Vi faccio l'esempio dei nostri corsi online. Gli iscritti sono aumentati tantissimo. Parlo di questo anche nell'intervista che vi ho caricato su Google Classroom. E i musei devono essere parte di questo cambiamento, possono essere parti di questo cambiamento e possono approfittarne per integrare la tecnologia, e questo non significa che l'esperienza museale tradizionale debba essere sostituita, anzi, ma si tratta di nuove esperienze che possono affiancare quelle tradizionali, e del materiale digitale potrebbe essere molto utile a tutti e molto apprezzato anche dal grande pubblico. Well, I know we're over time, so maybe I'll just encourage all of you to go to the Google Classroom, post your questions. I'll be posting these slides as a separate file so you can revisit them. Carlo, is there anything you want to say or add to this? And thank you so much, Alessia, for your translation skills are really amazing. And thank you Potete andare tutti su Classroom e fare le vostre domande là, perché abbiamo finito il tempo. Mi dispiace, caricherò le slide così potrete consultarle. Grazie mille. You're welcome, Deborah. Thank you, Professor. Sorry. Please, Professor. Yeah, and thank you, Carlo. This is the Google Classroom. You should have received a link to it when early on, but maybe, Carlo, maybe we can resend the link to everybody or post it in the team site. I'm sorry, Paula is asking where is the classroom, so maybe we should add the link on the chat now. Yeah, we will add the link to the chat, and tomorrow I will send the link on the Orbis platform to everybody, so we don't have problem with the link. Okay. Thank you, Professor. All right, let's see. I'm putting the link in the chat right now.
So yes, but we'll also follow up in other ways that are more permanent, because I think the chat's going to go away right now. All right, it was a pleasure to speak to all of you. I wish you a wonderful semester. I look forward to seeing your assignments in classroom, and please continue the conversation there. È stato un piacere essere con voi qua oggi, grazie, vi auguro un buon proseguimento e non vedo l'ora di vedere i vostri compiti sul sito. Grazie mille. Thank you. Bye. Thank you, Professor. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.